ক্যান্সার হয়ে গেছে, বাট ইট ইজ স্টিল উইদিন ইটস সাইট, মানে তার ইনভেশন হয়নি, তার বেসমেন্ট মেমব্রেন ব্রেক করেনি, শুধুমাত্র যে স্কোয়ামাস এপিথেলিয়ামের বেলায় মাল্টিপল লেয়ার্স অফ স্কোয়ামাস সেলস, একটা গ্ল্যান্ডুলার সেলের বেলায় সিঙ্গেল লেয়ার অফ এপিথেলিয়াল সেলস, যেমন ধরো প্রস্টেটিক কার্সিনোমা ইনসিটু বা অনেক জায়গাতে ইনসিটু কার্সিনোমা হয়ে থাকে, সেগুলো শুধুমাত্র ওই বেসমেন্ট মেমব্রেনের লিমিটের মধ্যেই বাউন্ড আছে, they have not invaded yet, but it is a cancer, it is not dysplasia. Dysplasia-তেও আমাদের মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস একই রকমের হচ্ছে, সেখানে একটা নিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজমিক রেশিও বেড়ে যাচ্ছে, নিউক্লিয়ার অ্যাটাইপিয়া হচ্ছে, হাইপারক্রোম্যাশিয়া হচ্ছে, কিন্তু তারা তখনও ডিসপ্লাসিয়া অবধি যতক্ষণ পর্যন্ত থাকছে বাই নেচার, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ডিসপ্লাসিয়াতে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত সে রিভার্টেবল। বাট when it is cancer, when it is in situ cancer, it is not reversible. It has the unidirectional progress, only forward progress. It will not revert back. ইনসিটু কার্সিনোমা, তার মানে ইনসিটু কার্সিনোমাকে আমাদের ক্যান্সার হিসেবেই ডিল করতে হবে, কিন্তু ডিসপ্লাসিয়া যদি কোথাও থেকে থাকে তাহলে আমরা তার যে প্রভোকিং ফ্যাক্টর, যেটা যে কারণে হয়েছে ক্যান্সারটা, ধরো ক্রনিক একটা ইনফ্লামেশন, কি একটা ইরিটেশন, ক্রনিক ইরিটেশন, কিংবা একটা ভাইরাল কিছু ইনফেকশন বা একটা কোনো কেমিক্যালের এক্সপোজার, সেইগুলো যখন হয়েছে, তারা যখন আমার একটা ডিসপ্লাসিয়া অবধি করেছে একটা আমার এপিথেলিয়াল সেলে, তখন পর্যন্ত আমি যদি সেই ফ্যাক্টরটাকে, প্রভোকিং ফ্যাক্টরটাকে, আমি যদি স্টিমুলেটিং ফ্যাক্টরটাকে আমি যদি রিমুভ করে দিই, তাহলে ডিসপ্লাসিয়া উইল রিভার্ট ব্যাক, ইট উইল হ্যাভ এ রিভার্স প্রোগ্রেস। তখন আমাদের আর ক্যান্সারের দিকে নাও এগোতে পারে জিনিসটা, কিন্তু যার ইনসিটু ক্যান্সার হয়ে গেছে তার এমন এমন মিউটেশন ঘটে গেছে যে সে আর রিভার্ট ব্যাক করতে পারবে না। This is the basic difference in the in situ carcinoma. And in situ carcinoma মানে in situ সবসময় কার্সিনোমাতে হয়। This type of in situ condition does not occur in cases of sarcoma, because it has no basement membrane limitation. The mesenchymal cells do not have any limitation. তারা একটা কিছু কোথাও ইনভেট করে গেল কি না গেল সেটা অন্য কথা, কিন্তু সেই জন্যই ইনসিটু কথাটা সবসময় কার্সিনোমা। সার্কোমার বেলায় এই কনসেপ্টটা আসে না, এই যে ইনসিটুর কনসেপ্টটা, এটাই সার্কোমার বেলায় খাটে না, এটা শুধুমাত্রই কার্সিনোমার জন্য। আমি ক্লিয়ার? অ্যাঞ্জিওজেনেসিস মানে কি? নতুন ব্লাড ভেসেল তৈরি হচ্ছে, খুব বেশি ডিটেইলে তোমাদের জানার দরকার নেই, তবুও বলছি। ধরো যেখানে সেল প্রলিফারেট করছে তার তো খাদ্য দরকার, অক্সিজেন দরকার, নিউট্রিশন দরকার, সেটা এনে দেবে কে? ব্লাড ভেসেল এনে দেবে। এইবারে কতগুলো সেল আমি এখানে ঢিপি করলাম, কিন্তু সেখানে আমার অন্য সিমেন্ট আনার বা অমুক তমুক জিনিসপত্র আনার রাস্তাটাকে আমি তৈরি করলাম না, তাহলে তো ইটের ঢিবি হয়ে পড়ে থাকবে, সেটা দিয়ে আমি বাড়ি বানাতে পারবো না। ইটের পাঁজা হয়ে পড়ে থাকবে। মানে সেল যদি শুধু নিজে নিজে প্রলিফারেট করে যায়, কিন্তু প্রলিফারেট করতে গেলেও তো তার ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল তৈরি করতে গেলে অমুক তমুক তার তো সবকিছুই লাগবে, নিউট্রিয়েন্টস লাগবে, তো তাহলে প্রত্যেকটা পদেই তার নিউট্রিয়েন্টস লাগবে, অক্সিজেন লাগবে, তাহলে সেগুলো আনবে কে? ব্লাড ভেসেল আনবে। তাহলে শুধুমাত্র টিউমার সেল, ম্যালিগন্যান্ট সেল, তারা প্রলিফারেট করলে একটা টিউমার তো হতে পারবে না, সেখানে আমার রাস্তা তৈরি করতে হবে, তার ট্রান্সপোর্ট তৈরি করতে হবে, সেই ট্রান্সপোর্টটাকে না ব্লাড ভেসেল। কাজে নতুন ব্লাড ভেসেল সেখানে তৈরি হতেই হবে। এইবারে নতুন ব্লাড ভেসেল তো তৈরি করার বডির সেখানে কোনো প্ল্যান ছিল না, বডির তো সেখানে নতুন একটা ব্লাড ভেসেল তৈরি করার কোনো প্ল্যান ছিল না। হ্যাঁ, বা এটা একটা হিলিং প্রসেসও নয় যে সেখানে একটা ব্লাড ভেসেল তৈরি করবে, যেমন আমাদের হিলিং এ হচ্ছিল।
তাহলে এখানে কারা তৈরি, এই অ্যাঞ্জিওজেনেসিসটাকে কে স্টিমুলেট করলো, কে চাইলো যেখানে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হোক, ব্লাড ভেসেল গ্রো করুক, কে চাইলো? টিউমার সেলরাই চাইলো, টিউমার সেলরাই চাইলো। তারাই তাদের মিউটেশন করে এমন কিছু ফ্যাক্টর তারা লিবারেট করলো যেটা নাকি স্টিমুলেট করলো ব্লাড ভেসেল গ্রো করতে। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। অ্যান্ড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস কিভাবে হয়, একটা এন্ডোথেলিয়াল সেল আগে গেল, গিয়ে তার মধ্যে ক্যানালাইজেশন, সেসব অত ডিটেলে তোমাদের জানার দরকার নেই। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর don't try to মুখস্থ ইট। আমি তোমাদের মলিকিউলার বেসিসের একটা সেদিন একটা স্কিম্যাটিক বলেছিলাম, মনে আছে? একটু ফিরে যাই আমার নিজের ইয়েতে। এটাই তো দুটো কোয়েশ্চেন মেইনলি আমাদের ক্যান্সারের সঙ্গে রিলেট করে, আমাদের মেইন দুটো প্রশ্ন, why there is excessive and uncontrolled growth, আর হাউ এরা কেন এটা আনকন্ট্রোলড হয়ে যাচ্ছে। এই দুটোই মেইন প্রশ্ন আমাদের অঙ্কোজেনেসিসের সঙ্গে বা কার্সিনোজেনেসিসের সঙ্গে। তাহলে সেইটা যখন ডিফেক্ট আমাদের, আমি সেদিন যেমন বলছিলাম যে এই এতগুলো জায়গায় ডিফেক্ট হতে হবে, একটা হচ্ছে গ্রোথ ফ্যাক্টর কে বেশি হতে হবে, বেশি বেশি আসতে হতে পারে, গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর বেশি হতে পারে। আগের দিন ছবি এঁকেছিলাম, মনে আছে? একটা রিসেপ্টরের অমুক তমুক সেখানে, আচ্ছা ছবিটাও আছে। সিগন্যাল ট্রান্সডিউসিং যে প্রোটিন থাকছে, মানে ওই জাস্ট ইন্ট্রা মেমব্রেনাস পোর্শন থেকে নিউক্লিয়াস অব্দি যারা নিয়ে যাচ্ছে, সেটাই একটা মিউটেশন হতে পারে। ট্রান্সক্রিপশন ফ্যাক্টর নিউক্লিয়াসের মধ্যে হতে পারে। সাইক্লিন অ্যান্ড সাইক্লিন ডিপেন্ডেন্ট কাইনেস যারা সেল সাইকেলটাকে চালিয়ে নিয়ে যায় এরকম করে স্পোক গুলো, সেইখানে গোলমাল হতে পারে। আর টিউমার সাপ্রেসার জিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেখানে গোলমাল। আর জিনস রেগুলেটিং অ্যাপোটোসিস, অ্যাপোটোসিস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত জায়গার জন্য যে ডিফেক্ট, মাল্টিপল ডিফেক্ট হবে, যে কোনো একটাই হবে না। তাহলে এইখানে মলিকিউলার এটা কোথায় দিলাম, এই যে এই ছবিটা একটা, এইটা হচ্ছে এখানে গ্রোথ ফ্যাক্টর, দিস ইজ দ্য রিসেপ্টর, অ্যান্ড এগুলো সমস্ত নানান রকমের প্রোটিনস যারা নাকি স্টিমুলেট করে, সিগন্যাল ট্রান্সডাকশন করে। তো এইখানে যখনই এই গ্রোথ ফ্যাক্টর এর সঙ্গে কম্বাইন করে, তখন হাইড্রোলিসিস অফ দ্য জিটিপি হয়। জিটিপি হয়ে গিয়ে সে এইখানে এইভাবে ট্রান্সডাকশন করতে থাকে। কিন্তু যেই এখানটায় সে স্টিমুলেট করে, এই জিনিসটা অ্যাক্টিভেটেড হয়, তখনই সঙ্গে সঙ্গে তার জিটিপিটা আবার কি হয়ে যায়, জিডিপি হয়ে যায়, তাই তো? ডিফসফোরাইলেশন হয়ে যায়, ট্রাই থেকে ডাই হয়ে যায়, তখন এটা আবার ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায়। কিন্তু এই যে এই জায়গাটা যদি আমার গোলমাল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমার ব্যাপারটা মানে ক্যারি অন করতে থাকবে। দাঁড়া, আমি মলিকিউলার বেসিসটা আরেকটু আগে আছে বোধহয়। This is the mainly main কি বলবো, একটা ফ্লো চার্ট। এটা রবিনসেরই ফ্লো চার্ট, তোমরা দেখতে পারো। সেখানে একটা নর্মাল সেল থাকে, ডিএনএ ড্যামেজ যদি হয়, তা ডিএনএ ড্যামেজ কনস্ট্যান্টলি হচ্ছে আমাদের শরীরে, কেমিক্যাল দিয়ে, রেডিয়েশন দিয়ে, ভাইরাস দিয়ে, সেটা যদি সাকসেসফুল রিপেয়ার হয়, তাহলে আবার সে ফিরে যায় নর্মাল সেলে। যদি ডিএনএ ড্যামেজটা যদি ফেলিয়ার হয়, তাহলে সেখানে জিনোমে একটা মিউটেশন হতে পারে। সেখানে কি কোথায় মিউটেশন হতে পারে না, গ্রোথ ফ্যাক্টর, গ্রোথ প্রমোটিং অঙ্কোজিনে হতে পারে, ইনঅ্যাক্টিভেশন অফ দ্য টিউমার সাপ্রেসার জিনে হতে পারে, আর অল্টারেশন ইন দ্য জিনস রেগুলেটিং দ্য অ্যাপোটোসিস হতে পারে। এটাই আমি পরে আরেকবার লিখেছি, এখানটা কন্টিনিউ করা যায়। তাহলে এই তিনটে জায়গায় গোলমাল হতে পারে, মিউটেশন হতে পারে। তাহলে এই দুটোর জন্য কি হবে, সেল প্রলিফারেশন বাড়বে। সেল প্রলিফারেশন বাড়বে কেননা গ্রোথ প্রমোটিং অঙ্কোজিনের মিউটেশন হয়ে সে বেশি কাজ করছে, আর টিউমার সাপ্রেসার জিন ঘুমিয়ে পড়েছে বা সাপ্রেসড হয়ে গেছে, সে কাজ করছে না। তাহলে এই দুটোর জন্য আমাদের কি হবে, আনরেগুলেটেড সেল প্রলিফারেশন হবে। আর উল্টো দিকে অ্যাপোটোসিস যেহেতু কমে যাচ্ছে, সেই জন্য আমাদের যে সমস্ত খারাপ সেল, তাদের এলিমিনেট করে দেওয়ার জন্য যে অ্যাপোটোসিসের পদ্ধতি আছে, সেটা কাজ করছে না। তাহলে ডিক্রিজড অ্যাপোটোসিস হচ্ছে একটা। তো সেই মিলে একটা কি হয়ে যাবে না, ক্লোনাল এক্সপ্যানশন অফ দ্য সেলস, অ্যান্ড this clonal expansion of cell will ultimately lead to malignant tumor. এইখানে কি হবে,
ডিক্রিজ এক্সপ্রেশন অফ দ্য প্রো অ্যাপোটোটিক জিন, যেমন এইগুলো সব হবে। আর অ্যাপোটোসিসের সঙ্গে রিলেট করে আমি যদি বলি, আরে পাচ্ছি না আমি কোথায়, তো মেইনলি মলিকিউলার বেসিস বলতে যে সমস্ত কিছু কিছু ওই অঙ্কোজিন বা কেরাস, মেক, এই সমস্ত যেগুলো কিভাবে কাজ করে সেইটা নিয়েই হচ্ছে তোমার মলিকিউলার বেসিস অফ অঙ্কোজিন। তো যে টিউমারের একটা ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হলো একটা সেলের মধ্যে, একটা সেলে যখন ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশন হয়ে গেল, তাহলে তার যে জেনেটিক ইনফরমেশন সেটা তো আর নর্মাল সেলের সঙ্গে মিললো না, আলাদা রকম হয়ে গেল। তাহলে সে আর সেলফ রইল না, তখন তো আর সে পুরোপুরি, অনেকটা হয়তো একরকম, কিন্তু কোনো একটা জায়গায় গিয়ে সে আর সেলফ সেল রইল না, মানে তার নিজের সেলের থেকে একটু আলাদা হয়ে গেল। তাহলে যখনই আমাদের শরীরে কোনো নন সেলফ সেল পায়, শরীর নন সেলফ মানে আমার নিজস্ব কোনো সেল নয় এমন কোনো সেলকে পায়, বা এমন কোনো অ্যান্টিজেনকে শরীর পায়, সেটা আমাদের কি হয়, আমাদের ইমিউন সিস্টেম দিয়ে সেটাকে এলিমিনেট করে দেওয়া হয়। এটাই হচ্ছে নর্মাল সার্ভাইলেন্স। তাহলে সাধারণভাবে আমাদের যদি ইমিউন সিস্টেম ঠিকঠাক কাজ করে, ঠিক মতন কাজ করে, তাহলে একটা সেল সে যখনই অ্যাবনর্মাল হয়ে গেল, সেলফ থেকে একটু পরিমাণে হলেও নন সেলফ হয়ে গেল, তখন তাহলে ইমিউন সিস্টেমের দায়িত্ব পড়ে গেল তাকে শরীর থেকে এলিমিনেট করে দেওয়া, সরিয়ে দেওয়া। এবং এটা হয়তো কনস্ট্যান্টলি আমাদের সবার শরীরে ঘটতেই থাকছে, কেন কিছু কিছু মিউটেশন তো আমাদের হচ্ছেই, সবার শরীরেই হচ্ছে, কারুর কম কারুর বেশি হচ্ছে, কারুর এভাবেই আসছে, জেনেটিক্যালি তো আমরা কিছু মিউটেশন নিয়ে জন্মেছি, কিছু আমরা অ্যাকোয়ার করছি নানান রকম ভাবে। তো তাহলে সেইগুলো তো সবসময় ম্যালিগন্যান্সি হচ্ছে না, তাহলে যে নন সেলফ যে সেলগুলো তৈরি হচ্ছে তাদের এলিমিনেট আমাদের বডি কিন্তু করতেই থাকছে। শুধু এই নয় যে টিউমার সাপ্রেসার জিন বা হ্যানা ত্যানা দিয়ে, ইমিউন সিস্টেমও কিন্তু সেখানে একটা টেক পার্ট করছে। তাহলে যে জিনিসটা থাকছে, প্রথম পল আর্লিক বলেছিলেন যে টিউমার সেলস আর নট টোটালি সেলফ, তারা কিছু পরিমাণে, যে কথাটা আমি বললাম, তারা কিছুটা পরিমাণে হলেও তারা নন সেলফ। ইমিউন সিস্টেম মে রেকগনাইজ দ্য টিউমার সেলস and may be able to eliminate them. This is known as the immune surveillance. এই ইমিউন সার্ভাইলেন্সটা কিন্তু আমাদের সকলের অগোচরে শরীরের ভিতরে চলছে বলেই সর্বক্ষণ বা সবারই আমাদের ক্যান্সার হওয়ার রিস্কটা কম থাকছে যে কারণে। কিন্তু তাহলে এই যে কথাটা বললেন পল আর্লিক, তার সাপোর্টিভ অবজারভেশন কি থাকলো না, আমরা দেখেছি যে কোনো একটা টিউমারের আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে লিম্ফোসাইটিক ইনফিলট্রেশন থাকে। তোমরা যখন সিস্টেমিক প্যাথোলজি পড়বে তখন দেখবে একটা ব্রেস্ট কার্সিনোমায় প্রচুর লিম্ফোসাইট ইনফিলট্রেশন থাকে, সেমিনোমাতে প্রচুর লিম্ফোসাইটিক ইনফিলট্রেশন থাকে, থাইরয়েডের যে সমস্ত টিউমার প্রচুর লিম্ফোসাইটিক ইনফিলট্রেশন থাকে। তারা কেন গেছে? লিম্ফোসাইট তো আমাদের ইমিউন সিস্টেমের সেল, তার মানে সেখানে একটা কিছু ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশন চলছে, তারা একটা প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করছে, সেই জন্যই সেখানে প্রচুর পরিমাণে লিম্ফোসাইটিক ইনফিলট্রেশন ঘটছে around the tumors and the lymph nodes, draining the carcinoma. আরেকটা জিনিস কি এর সাপোর্টিভ এভিডেন্স কি না, ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্ট যারা, ধরো এইড বা যারা কনজেনিটাল ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোমে ভোগে, তাদের মধ্যে দেখা গেছে কিছু কিছু ক্যান্সার, ইনসিডেন্স অফ ক্যান্সার একটু বেশি। তাহলে তাদের সেই ইমিউন সিস্টেম ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না বলেই তাদের মধ্যে ক্যান্সারটা বেশি হচ্ছে, এটা এক নম্বর কথা। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ডেমনস্ট্রেশন অফ টিউমার স্পেসিফিক টি সেলস অ্যান্ড অ্যান্টিবডিজ ইন ক্যান্সার পেশেন্ট, এটা আমরা ডেমনস্ট্রেট করতে পারি, টিউমার স্পেসিফিক টি সেল কিছু কিছু থাকছে। এবং কিন্তু তাহলে ক্যান্সার অকার্স when immune surveillance is imperfect naturally, সে ঠিক মতন কাজ করছে না বলেই, এই ইমিউন সার্ভাইলেন্সটা হচ্ছে না বলেই, এলিমিনেট করতে পারছে না বলেই ক্যান্সার হচ্ছে। তাহলে যখন ইমিউন সিস্টেম ইমপারফেক্টলি কাজ করছে তখনই তার একজন লোকের শরীরে ক্যান্সার হচ্ছে। Now some important questions about the tumor immunity. এখন অত সহজে ইমিউনিটি চ্যাপ্টার, ইমিউনোলজি চ্যাপ্টারও যেমন আমাদের কাছে ভাস্ট এবং এখনো অনেকটা ভেগ, তেমনি আবার ক্যান্সার নিওপ্লাসিয়া জায়গাটাও।
তবু কিছু কিছু কোয়েশ্চেন আমাদের মনে অ্যারাইজ করবেই। নাও হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য টিউমার অ্যান্টিজেনস, কি ধরনের অ্যান্টিজেন তারা তৈরি করছে। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে which host effector system recognize the tumor cells, কারা রেকগনাইজ করছে, কারা কোন সেল, টি সেল, বি সেল, কারা রেকগনাইজ করছে। is anti-tumor immunity effective against spontaneous neoplasm, মানে যেখানে নিজের থেকেই হচ্ছে, কোনো স্টিমুলেশন ছাড়াই একটা টিউমার হচ্ছে, সেখানেও কি তারা অ্যাক্টিভ। আর ক্যান এইটা, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট nowadays because can immune reactions be exploited for immune therapy, যদি অ্যান্টি মানে ক্যান্সার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনের এগেনস্টে আমরা যদি অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারি, তাহলে সেই ক্যান্সার সেলগুলোকে আমরা মারতে সক্ষম হব, যেটা এখন অনেক টার্গেটেড থেরাপিতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে এই দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখনকার আমাদের ক্যান্সার থেরাপি ক্ষেত্রে, ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে। নাও অ্যান্টিজেনস, না হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ অ্যান্টিজেন। তাহলে দু রকমের অ্যান্টিজেন আমরা জানি, একটা হচ্ছে টিউমার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন, আর একটা হচ্ছে টিউমার অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন। নামের থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে টিউমার স্পেসিফিক যারা, তারা ভেরি স্পেসিফিক ফর দোজ টিউমার সেলস, দে আর স্পেসিফিক, আমি বলেই দিচ্ছি তারা স্পেসিফিক। সো দোজ অ্যান্টিজেন্স আর ফাউন্ড অনলি অন দ্য টিউমার সেলস, not in any other cell or anywhere else. So tumor specific antigens present only on tumor cells and not on any normal cell, তাদের আর কোথাও পাওয়া যাবে না, because they are specific. The other is the tumor associated antigens, এরা টিউমারের গায়েও থাকে আবার অন্য সেলের গায়েও থাকে। যেমন ধরো আমি বলতে চাইছি ERPR, ইস্ট্রোজেন রিসেপ্টর, প্রোজেস্টেরন রিসেপ্টর, এইগুলো আমাদের ডাক্টাল সেলের, নর্মাল ডাক্টাল সেলের গায়েও থাকে, আবার টিউমার সেলের গায়েও থাকে। তাহলে ERPR কি হলো, আমাদের টিউমার অ্যাসোসিয়েটেড অ্যান্টিজেন, সেটা টিউমার স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন আমাদের হলো না। আবার কিছু কিছু অ্যান্টিজেন যেগুলো সিক্রিট করছে তারা, সেইগুলো হবে টিউমার। বাট দিস ক্লাসিফিকেশন is very imperfect, মানে সবসময় যে এটা খুব ট্রুলি হবে তা না। হ্যাঁ, টিউমার অ্যাসোসিয়েটেড কথাটার মধ্যে আবার একটু গোলমাল এসে যাচ্ছে, কোথায় কোথায় অ্যাসোসিয়েশন থাকছে, নর্মাল সেলেও যদি থাকছে তাহলে ক্যান্সার সেলে কিরকম ভাবে থাকছে, নানান রকম কোয়েশ্চেন এসে যাচ্ছে। সো দিস classification is not very perfect one. Modern classification is based on the molecular structure and source, মানে এটা শুধুমাত্র কোথায় এক্সপ্রেস হয়েছে সেই দিয়ে আর বলা হলো না, আমাদের ক্লাসিফিকেশন থাকলো না। এখন নতুন যে ক্লাসিফিকেশনটা সেটা হচ্ছে মলিকিউলার বেসিসে, সবই এখন মলিকিউলার বেসিসে চলছে, বুঝেছো তো। কাজে মলিকিউলার বেসিসে আর তার সোর্স অনুযায়ী তাদের ক্লাসিফাই করা হয়। তোমাদের জানার কোনো দরকার নেই, বারবার করে বলছি, অত ডিটেইলে, মানে শুধু এই দু চারটে কথা জানলেই এনাফ। নাও নিওপ্লাস্টিক ট্রান্সফরমেশন আমাদের যখন হচ্ছে, তখন আমরা বারবার করে বলছি যে mutation of the proto-oncogene, mutation of the tumor suppressor genes and some other genes not associated with neoplastic transformation, তা সেখানে হচ্ছে, যেমন অ্যাঞ্জিওজেনেসিস হচ্ছে, এই সবগুলো ঠিক যে ডাইরেক্টলি ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশনেই জন্যই মানে করছে তা না, কিন্তু তারা অ্যাসোসিয়েটেড মিউটেশন তারা কিছু কিছু পাশাপাশি থাকছে। তাহলে এই যে এই এত রকমের যে মিউটেশন হলো, তার জন্য কি হবে, জিনের মিউটেশন, জিন কি করে, তার কাজ কি, প্রোটিন সিনথেসিস। সব জিনই আলটিমেটলি প্রোটিন তৈরি করবে, আমাদের শরীরে কোনো না কোনো প্রোটিন তৈরি করবে। তো তাহলে এবারে যদি সেই জিনগুলো অল্টার্ড হয়ে গিয়ে থাকে, মিউটেটেড হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে যে প্রোটিনটা তারা তৈরি করবে সেটাও অল্টার্ড, সেটাও আর নর্মাল থাকছে না। So they produce some altered proteins not present in normal cells. Naturally, they are produced by the mutated genes. So the nature of the protein is also altered. And these proteins, these abnormal proteins may be found in the cytoplasm or may be released from the tumor cells and ultimately phagocytosed by the phagocytic cells. তাহলে এই অ্যান্টিজেন আমরা দু জায়গায় পাবো, একটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিজেন হিসেবে পেতে পারি, আর নয়তো ফ্যাগোসাইটোস প্রোটিন হিসেবে পেতে পারি তাদের কোথাও কোথাও। এইটা আমি ছোটবেলায় অন্তত এই জিনিসটা কোন
টি সেল মানে CD8 আর CD4 কোন MHCর সঙ্গে রিলেটেড এটা মনে রাখার জন্য আমি একটা খুব নিজের মনে সহজ ফর্মুলা বার করেছিলাম, মানে 8 8 4 2 8 কেমন। কাজেই যে MHC ক্লাস 1 যে সে CD8 সেলকে অ্যাক্টিভেট করবে এবং সে অ্যাক্টিভেটেড হয়ে চেষ্টা করবে এই প্রোটিনগুলোর এগেনস্টে কাজ করতে, আর ক্লাস 2 MHC কাজ করবে ফ্যাগোসাইটিক যে সমস্ত প্রোটিন আছে সেইগুলোর এগেনস্টে। নাও অ্যান্টি টিউমার এফেক্টের মেকানিজম তাহলে কিভাবে কাজ করছে, অ্যান্টি টিউমার যে একটা যে ইমিউন সিস্টেম, এগুলো আমি বলছি তোমাদের বারবার করে, পুরো চ্যাপ্টারটাই কিন্তু খুব সুপারফিশিয়ালি, মানে আমি একদম সারফেস দিয়ে ভেসে যাচ্ছি, মানে আমি এটার কোনো ডেপথে ঢুকছি না। হ্যাঁ, কেন বুঝতেই পারছো এগুলোর একটু যদি আমি ডেপ করার চেষ্টা করি তাহলে অনেক বড়, যেটা তোমাদের জন্য তত কিছু দরকার নেই, এগুলো শুধু জাস্ট একটা ইমপ্রেশন রাখা। হয়তো জানি না, শুনতে ভালো মন্দ লাগতে পারে। তো তাহলে এই যে আমাদের কিভাবে কি কাজ করছে ইমিউন সিস্টেমটা, কাজ করছে কাদের নিয়ে, না টি সেল, এনকে সেল, ম্যাক্রোফাজ আর কিছু অ্যান্টিবডি তৈরি করে। কিন্তু অ্যান্টিবডি দেখা গেছে যে টিউমার সেলের এগেনস্টে বডি নিজে সরাসরি কোনো এফেক্টিভ অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে না। এই যে অ্যান্টিজেন তৈরি হচ্ছে যেটা নন সেলফ অ্যান্টিজেন, তার এগেনস্টে বডি কিন্তু খুব এফেক্টিভ অ্যান্টিবডি কিছু তৈরি করতে পারে না। কাজে অ্যান্টিবডি আমাদের খুব একটা প্রোটেক্টিভ রোল দেয় না, অ্যান্টিবডি যেগুলো তৈরি হয়। কেননা টিউমার যে হয়েছে সে তো উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছে যে আমি গ্রো করব। হ্যাঁ, বডি সেখানে ফেল করছে, সেখানে অ্যান্টিবডি দিয়ে সেটাকে মারতে পারছে না। তাহলে পড়ে থাকলো কে, ম্যাক্রোফাজ, তারও খুব কম রোল, মানে সে যে টিউমার সেলগুলোকে গিলে খেয়ে শেষ করে দেবে, যেমন ব্যাকটেরিয়াকে খেয়ে শেষ করে দেয়, সেটার ক্ষমতাও ম্যাক্রোফাজের আমাদের নেই। হ্যাঁ, তাহলে এই দুটো কাজ যেগুলো আমাদের অন্যান্য সমস্ত জায়গায় প্রোটেকশন দেয়, তারা দুজনেই ফেল করলো। তাহলে আমাদের হাতে বাকি পড়ে রইলো কে কে, না টি সেল আর এনকে সেলস, ন্যাচারাল কিলার সেলস আর টি সেলস। দে প্লে মেইনলি ইম্পর্টেন্ট রোল, সাম ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য টিউমার প্রোডাকশন বা টিউমার ইমিউনিটিতে তারা কিছু রোল প্লে করছে। তাহলে এখানে কি, তাহলে আলটিমেটলি একটা ইমিউন সার্ভাইলেন্স আছে, এবং যখন টিউমার হচ্ছে তখন সেটা থেকে সেই টিউমারটা এসকেপ করছে। নর্মালি ন্যাচারালি একটা টিউমার সার্ভাইলেন্স আছে, মানে প্রোটেকশন দেবার ক্ষমতা আছে বডির, কিন্তু যখন টিউমারটা হচ্ছে তখন সেই টিউমারটা সেই সার্ভাইলেন্সটাকে ফাঁকি দিতে পারছে, তার থেকে পালিয়ে যেতে পারছে। এই তো গল্পটা। তাহলে কি কিভাবে, না আমরা এর এগেনস্টে কি, আমরা একটু আগেই যেগুলো বললাম যে ইমিউন ডেফিসিয়েন্ট, এইসব যারা ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্ট তাদের মধ্যে আমরা দেখছি যে বেশি বেশি হচ্ছে। কিন্তু সব থেকে বড় কথা যেটা হচ্ছে, যতই আমরা এই কথাগুলো বলে থাকি না কেন, ইমিউন ডেফিসিয়েন্ট পেশেন্টে বেশি হচ্ছে, এইডস পেশেন্টে বেশি হচ্ছে ইত্যাদি, যারা স্টেরয়েড মানে ইমিউনোসাপ্রেশনে থাকছে তাদের মধ্যে বেশি, ঠিকই, এগুলো সব মানলাম, এগুলো সত্যি কথা। কিন্তু সব থেকে বড় যেটা ফ্যালাসি এই কথাগুলো, সেটা হচ্ছে বাট মোস্ট ক্যান্সার্স অকার্স ইন পারসনস হু ডু নট সাফার ফ্রম এনি ওভার্ট ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি। যাদের ক্যান্সার হয়েছে তারা যে ডাইরেক্টলি কোনো ইমিউন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে এটা কিন্তু নয়। এদের মধ্যে বেশি হয় মেনে নিলাম, এদের মধ্যে বেশি হওয়াটা মেনে নিলাম, কিন্তু তার মানে এই নয় যে যত ক্যান্সার পেশেন্ট তারা সবাই ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে, এবং মেজরিটি ভুগছে না। মেজরিটিরই দেখা যাচ্ছে যে ইমিউন সার্ভাইলেন্সটা তার ঠিক মানে ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি নেই। কেন আমাদের কজন আর এইডস পেশেন্ট পপুলেশনের এগেনস্টে কজনই বা ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি পেশেন্ট আছে, তার তুলনায় অনেক বেশি ইনসিডেন্স অফ ক্যান্সার আছে। তো তাহলে তারা ইমিউন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছে না, এইটাই হলো সব থেকে বড় কথা। So the tumor cells must develop mechanisms to escape or evade the immune system in immune competent host. তাহলে যে ইমিউন কম্পিটেন্ট, যার শরীরে ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি কিছু নেই, তার বেলায় যখন ক্যান্সার হচ্ছে তাহলে কি হচ্ছে, সে ওই টিউমার সেলগুলো ওই আমাদের ইমিউন সিস্টেমটাকে ধোঁকা দেবার মতন বা তার সঙ্গে ফাইট করবার মতন কিছু তার মেকানিজম সে নিজে নিজে গ্রো করছে, তাই না? ঠিক আছে, বোঝা গেছে কথাগুলো?
সেইটা খুবই একটা কমপ্লিকেটেড জায়গা, আমি মানে একদম ইয়ে করছি। এটাও দিস ইজ অলসো এ পিকচার ফ্রম রবিন্স। একটা হচ্ছে টিউমার অ্যান্টি টিউমার ইমিউনিটি তৈরি হচ্ছে, যে টিউমার সেল তার এই টিউমার অ্যান্টিজেন সে প্রডিউস করেছে এবং এমএমসি মলিকিউলরা তাকে ডিল করছে, করে সেখানে টি সেলগুলো তাকে মেরে দিচ্ছে, এই টিউমার সেলটাকে তাকে মেরে দিচ্ছে। কিন্তু টি সেল রেকগনিশন অফ টিউমার অ্যান্টিজেন ল্যান্ডিং টু টি সেল অ্যাক্টিভেশন, এইটা হলে আমার ঠিক আছে, এই জায়গাটা যদি হয় তাহলে আমার ক্যান্সার হচ্ছে না, মানে ইমিউন মেকানিজমটা কাজ করছে। কিন্তু ইভেশন কোথায় হচ্ছে? এটা হচ্ছে অ্যান্টি টিউমার ইমিউনিটি যখন পজিটিভ দিকে আছে, যখন ক্যান্সার হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না? না, আমার টি সেল অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে, টি সেলটা অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে যে কোনো কারণে, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে না, সেটাই মানে ইভেশন অফ দ্য ইমিউন সার্ভাইলেন্স। সেইগুলো কি কি কারণে হতে পারে? একটা হচ্ছে ফেলিয়ার টু প্রডিউস টিউমার অ্যান্টিজেন, সে টিউমার সেল হলো কিন্তু কোনো সেরকম ভাবে কোনো স্পেসিফিক অ্যান্টিজেনই বাইরের দিকে বার করলো না, তাহলে টি সেল তাকে রেকগনাইজ করতে পারবে না, সে বেঁচে গেল, চিনতে পারলো না। কেমন সে এমন একটা শত্রু এসেছে, সে হাতে একটা রিভলভার বাগিয়ে নিয়ে আসেনি, সব ভেতরে রেখে দিয়েছে, তাহলে আমাদের যে আর্মি তাকে দেখে চিনতে পারলো না শত্রু বলে, তাকে ঢুকতে দিল, তাহলে এটা একটা হতে পারে। নেক্সট আরেকটা কি হতে পারে? মিউটেশন ইন দ্য এমএইচসি, মানে যে তাকে ধরবার, যার তাকে ধরবার কথা, সেই মিউটেটেড হয়ে বসে রইল। তাহলে এমএইচসি জিনে যদি মিউটেশন হয়ে যায়, ক্লাস 1 এমএইচসি জিনে যদি মিউটেশন হয়ে যায়, তাহলেও টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হবে না, সেখানে টি সেল তাকে রেকগনাইজ করতে পারবে না, টি সেল অ্যাক্টিভেটেড হবে না। মানে যে আর্মি তাকে ধরার কথা ছিল তারাই গোলমাল করে বসে রইলো, ঘুষ খেয়ে বসে রইলো, ধরলো না তাকে। কি রে, এনকে সেল করতে পারবে, সে তো পারবেই, কিন্তু কোথাও গিয়ে এনকে সেলও ফেল করছে, মানে মেইনলি আমাদের টি সেলটাই তো বেশি, টি সেল অ্যাক্টিভেশন দিয়ে বেশি হয় আর কি। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে, তাহলে এগুলো সবই ব্যাপার হচ্ছে, এগুলো সবই এখনো হাইপোথেসিস, সবই আমরা এখনো অ্যাজিউম করছি, সবই আমরা ভাবছি যে এইগুলো হতে পারে। তাহলে there is lack of T cell recognition of the tumor, যদি ক্লাস 1 যদি এমএইচসি এক্সপ্রেশন না হয়। আর আরেকটা জিনিস হতে পারে যে প্রোডাকশন অফ ইমিউন সাপ্রেসিভ প্রোটিনস, তার সে নিজে এমন সমস্ত সাইটোকাইনস তৈরি করলো, যেমন টিউমার গ্রোথ ফ্যাক্টর বিটা ইত্যাদি নানান রকম, যারা নাকি টি সেলেরকে ইনহিবিট করে দিল, টি সেলকে অ্যাক্টিভেটেড হতে দিল না। সবই জুড়লো, এমএইচসির সঙ্গে জুড়লো, অ্যান্টিজেন দিয়ে টি সেলের সঙ্গে জুড়লো, কিন্তু সে কিছু কিছু টিউমার সাপ্রেসিভ এজেন্ট রিলিজ করে সে এমন একটা কাণ্ড ঘটালো যে টি সেল আর তার এগেনস্টে কাজ করলো না। তো এইগুলো সমস্ত এখনো পর্যন্ত মেকানিজম গুলো হাইপোথেসিস পর্যায়ে আছে, বা আমাদের এগুলো নিয়ে কাজ চলছে। এই হলো মেইনলি ইমিউন সার্ভাইলেন্স বা ইমিউনোলজিক্যাল আসপেক্ট অফ ক্যান্সার। এইখানে আর বিশেষ কিছু তোমাদের বলার নেই। এখন ন্যাচারালি চেষ্টা চলছে, কনস্ট্যান্টলি চেষ্টা চলছে যে ইমিউনোথেরাপি অফ দ্য ক্যান্সার, যেমন তোমরা জানো কিনা জানি না, একটা ব্লাডার ক্যান্সারে, ইউরিনারি ব্লাডার ক্যান্সারে একটা বিসিজি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করা হয়। হ্যাঁ, ইউরেথ্রা দিয়ে একটা ক্যাথেটার দিয়ে সেখানে বিসিজি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বেশ খানিকটা পরিমাণে, এবং খানিকক্ষণ পরে আবার সেটাকে বের করে দেওয়া হয়। মনে করা হয় বিসিজির এগেনস্টে যে ইমিউনোলজিক্যাল রিয়াকশনটা তৈরি হচ্ছে, দ্যাট প্লেজ এগেনস্ট দ্য or that controls the growth of the cancer cells in the bladder, the transitional cell carcinoma. এরকম অনেক জায়গায় ইমিউন থেরাপি এখন শুরু হচ্ছে, করার চেষ্টা করা হচ্ছে। হ্যাঁ, এখন জানি না আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে আমরা ল্যান্ড করব, বা আলটিমেটলি আমরা কতটা সাকসেসফুল হব। হ্যাঁ, এই জায়গাটাতেই এখন আমাদের ক্যান্সার থেরাপির রিলেট করে দাঁড়িয়ে আছে। এবার তোমাদের জন্য কথা হচ্ছে যে দিস এরিয়া, আবারও বলছি, দিস ইমিউনোলজিক্যাল আসপেক্ট অফ দ্য ক্যান্সার তোমাদের জন্য খুব যে পরীক্ষা পারপাসে খুব জরুরি তা নয়, একটু পড়াশোনাটা বুঝবার জন্য, যারা একটুখানি পড়লে বুঝলে ভালো লাগলো সেই পর্যন্ত, কিছু কিছু একটা দুটো কথা
হয়তো মাথায় রাখতে পারবে, যদি কোনো সময় একটা কিছু এসে যায় ছোট, ম্যাক্সিমাম এলে একটা হয়তো 5 নম্বরের শর্ট নোট আসবে। আবারও বলছি বারবার, এই ক্যান্সার, সেটা তোমাদের প্রথম দিনেই বলেছিলাম, নিওপ্লাসিয়া চ্যাপ্টার ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট চ্যাপ্টার, ইজ এ ভেরি বিগ চ্যাপ্টার, কিন্তু তোমাদের জন্য কোন কোন জায়গাগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে, হ্যাঁ, সেই জায়গাগুলোর মধ্যে এটা মাস্ট নো এরিয়াতে আবার নয়, সেইটাই আবার বললাম। ওকে, আচ্ছা, তো সে মলিকিউলার বেসিস না, এবার একটু খুঁজি দাঁড়া। টু হিট মানে দুবার অন্তত পক্ষে হিট হতে হবে, দুটো মিউটেশন হতে হবে, দুটো অ্যালেল, তো একটা অ্যালেলের মিউটেশন হলে হবে না, দুটো অ্যালেলকে হতে হবে। এবার দুটো হিট কখন কখন হতে পারে, একটা জেনেটিক্যালি মানে কনজেনিটালি সে অ্যাকোয়ার করে থাকতে পারে, যখন সে কনজেনিটালি অ্যাকোয়ার করে থাকবে একটা কোনো মিউটেশন, ন্যাচারালি that mutation will be found in all the somatic cells, in all the somatic cells of that person. এবার সে সেই মিউটেশনটা নিয়ে জন্মালো, এইবারে আবার আরেকটা সেকেন্ড হিট হলো, সেকেন্ড মিউটেশন হলো কোথায় না, মানে রেটিনাল সেলে, রেটিনোব্লাস্টের মধ্যে সেই হিটটা হলো, তখন তাহলে সেই যে হিটটা বা সেই যে মিউটেশনটা, সেটা কিন্তু আমরা শুধু পাবো রেটিনাল সেলের মধ্যে, ওই টিউমার সেলের মধ্যেই পাবো, সেখানে আর সোম্যাটিক সেলের মধ্যে আমরা পাবো না। কিন্তু আলটিমেটলি দুটো হিট লাগলো, একটা সে কনজেনিটালি অ্যাকোয়ার করেছিল, আরেকটা সে পরে, সরি, কনজেনিটালি পেয়েছিল, ইনহেরিট করেছিল, আরেকটা সে পরে অ্যাকোয়ার করেছিল। আর স্পোরাডিক কেসেস, এটা হচ্ছে ফ্যামিলিয়াল কেস, যেগুলো ফ্যামিলিয়াল কেসেস অফ রেটিনোব্লাস্টোমা, আর যেগুলো স্পোরাডিক কেসেস অফ রেটিনোব্লাস্টোমা হচ্ছে তাদের দুটো হিটই আফটার বার্থ হচ্ছে রেটিনাল সেলে। প্রথমে একটা খুব হয়তো জন্মের পরে পরেই একটা হলো, আবার কিছুদিন পরে আরেকটা হলো, আরেকটা অ্যালিল গেল, তখন তাহলে দুটোই সে স্পোরাডিক্যালি সে অ্যাকোয়ার করলো। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা অন্য কোনো সোম্যাটিক সেলে কোনো মিউটেশন পাবো না, শুধুমাত্র ওই টিউমার সেলগুলোতেই আমরা দুটো মিউটেশন পাবো। That is the theory of Knudsen's two-hit theory. হ্যাঁ, মানে দুটো হিট না হলে, এটা শুধু আরবি জিন নিয়ে উনি করেছিলেন, সরি, আরবি জিন নিয়ে করেছিলেন এবং বলেছিলেন, but it is true for almost all the tumors, for almost all the tumors, and it is a very important thing. কাজে কাজে একটা অ্যালেলে, একটা জিনে, মানে জিনের একটা অ্যালেলে মিউটেশন হয়ে গেল মানে কিন্তু তার টিউমার হবে না, তার আরেকটা জিনকেও এফেক্টেড হতে হবে। কেমন, এই চারটে ইয়ে তোমাদের জন্য মানে পড়ে রেখো আর কি, মলিকিউলার বেসিসে। মানে যদি তোমাদের কাছে আমার এই পিপিটিটা আছে তাহলে দেখে নিতে পারো, মেইনলি এই চারটের যে পিপিটি, এই যেটা এখনই একটু আগেই বললাম তোমাদের, আর আমি রিপিট করছি না, এইখানে টিউমার প্রোগ্রেশন, সেখানে এইখানে একটা যে ম্যালিগন্যান্ট নিওপ্লাজম হলো, এই যে মোর মিউটেশন ইন নিওপ্লাস্টিক সেলস, ডেভেলপমেন্ট অফ সাবক্লোনস, এই যে সাবক্লোন গুলো তৈরি হলো, সেই সাবক্লোন গুলো কি, তার একটা সাবক্লোন তৈরি হলো অ্যাঞ্জিওজেনেসিসের জন্য, একটা সাবক্লোন তৈরি হলো ইনভেশনের জন্য, একটা সাবক্লোন তৈরি হলো মেটাস্টেসিসের জন্য, একটা সাবক্লোন তৈরি হলো টু এসকেপ ফ্রম দ্য ইমিউন সিস্টেম। কাজে কাজে তার মধ্যে আবার নানান রকম, প্রথমে একটা শুরু হয়েছিল একটা মিউটেশন দিয়ে, ক্লোনাল প্রলিফারেশন হয়েছিল, কিন্তু যখন সে টিউমার হিসেবে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে শুরু করলো, নিজেকে টিউমার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললো, তখন কিন্তু তার মধ্যে আরো মিউটেশন হতে থাকলো। আরো কি কি মিউটেশন, এই মিউটেশন গুলো না হলে টিউমারের প্রোগ্রেশন হবে না। তাহলে সেই মিউটেশন গুলো কি কি না, তার অ্যাঞ্জিওজেনেসিস চাই, তার ইমিউন ইভেশন চাই, তার এমনি ইনভেড করতে হবে সেই প্রপার্টি চাই, তার মেটাসিসাইজ করতে হবে সেইটা চাই, এইগুলো সমস্ত আবার নতুন নতুন মিউটেশন তৈরি হতে থাকলো। হ্যাঁ, তাহলে আরো সমস্ত সাবক্লোন তৈরি হলো, অ্যান্ড লোকাল ইনভেশন অ্যান্ড মেটাস্টেসিস তৈরি হলো। এবারে ম্যালিগন্যান্ট ট্রান্সফরমেশনে তাহলে আমরা কি, ওই যেটা নুডসনের থিওরি অনুযায়ী, একটা আমাদের ইনহেরিটেড হতে দেখা যায় যে মিউটেশন সিঙ্গেল সেলে হয়, ইনহেরিটেড কম আমাদের ক্যান্সার, অ্যাকোয়ার্ডই বেশি 85%। হ্যাঁ, এনভায়রনমেন্টাল এজেন্ট এগুলো দিয়ে হতে পারে। প্রিন্সিপাল টার্গেটস ফর জেনেটিক ড্যামেজ অর মিউটেশন, এইটা হচ্ছে মেইনলি এই চারটে: গ্রোথ প্রমোটিং অঙ্কোজিন,
growth inhibiting tumor suppressor gene, genes regulating apoptosis, and genes involved in DNA repair. ওই যে প্রথমবারই বলছি যে ডিএনএ রিপেয়ার যদি না করতে পারলো, একটা মিউটেটেড জিনকে যদি সে মাইটোসিসে পাঠিয়ে দিল, মানে জিন রিপেয়ার হলো না, তাহলেই তো সেইখান থেকেই গোলমালটা শুরু হয়ে গেল। সো দিস আর দ্য মেইন টার্গেট এরিয়াস, যেখানে একটা কোনো মিউটেশন, একটা মিউটেশন না, এগুলোতে বিভিন্ন রকমের মিউটেশন হলে তবে গিয়ে হবে। আর এসেনশিয়াল অল্টারেশন ইজ ইন ম্যানিগেন্ট ট্রান্সফরমেশন, একটা হচ্ছে সেলফ সাফিসিয়েন্সি হয়ে যাচ্ছে, ইনসেনসিটিভিটি টু গ্রোথ ইনহিবিটর, মানে বলছে থাম থাম, থামছে না, কথা শুনছে না, যা তোমাদের মতন। তারপরে ইভেশন অফ অ্যাপোটোসিস, অ্যাপোটোসিস হচ্ছে না। লিমিটলেস রেপ্লিকেটিভ পোটেনশিয়াল, লিমিটলেস রেপ্লিকেটিভ পোটেনশিয়াল মানে হচ্ছে আমাদের যে সব সেলের যে টেলোমিয়ার থাকে, সেই একটা সময় গিয়ে টেলোমিয়ারের অ্যাক্টিভেশনের জন্য সেলে ছোট হতে থাকে প্রত্যেকটা মাইটোসিসে, তার লস হয় কিছু কিছু, কিন্তু এইখানে সেটা হয় না। কাজে কাজে তার এই যে একটা সেল, যেগুলো আমাদের রেপ্লিকেটিং সেল, নর্মাল রেপ্লিকেটিং সেল, সে কবার রেপ্লিকেশনে যাবে, দ্যাট ইজ প্রিডিটারমিন্ড বাই দ্য টেলোমিয়ার। কাজে কাজে টেলোমিয়ার যখন এমন একটা ছোট স্টেজে চলে যায়, তখন আর সে রেপ্লিকেশনে যেতে পারে না, তার রেপ্লিকেশন হয় না। কিন্তু এখানে সেই জিনিসটা হচ্ছে না, সেখানে শর্টনিং অফ দ্য টেলোমিয়ার হচ্ছে না। কাজে কাজে তার একেবারে ইনডেফিনিটলি কাল বা ইনডেফিনিট টাইমস সে নিজেকে রেপ্লিকেট করে যেতে পারছে। সো দ্য লিমিটলেস রেপ্লিকেটিভ পোটেনশিয়াল, সাস্টেইনড অ্যাঞ্জিওজেনেসিস, সে নিজের ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম তৈরি করে নিচ্ছে, এবিলিটি টু ইনভেড অ্যান্ড মেটাসিসাইজ অ্যান্ড ডিফেক্টস ইন ডিএনএ রিপেয়ার, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দিস অলসো ইম্পর্টেন্ট, সবই ইম্পর্টেন্ট। এই এতগুলো কাণ্ড ঘটতে থাকে একটা ক্যান্সারের মধ্যে, এতগুলো কাণ্ড ঘটতে থাকে, কেমন, তবেই গিয়ে একটা ক্যান্সার তৈরি হয় এবং সে ইনভেড করে, মেটাসিসাইজ করে। ওকে, মানে ক্যান্সার সেলগুলো অ্যাজ ইফ তারা নিজেদের ব্রেনওয়ালা যেন ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন মনে হয় আমার এক এক সময়। সে কি করে বাঁচবে, সে কি করে নিজের প্রোটেকশন নেবে, কি করে লোকের চোখে ধুলো দেবে, সব সে নিজে নিজে তৈরি ঠিক করে নিচ্ছে, এরকম মনে হয় আমার এক এক সময় পড়তে গিয়ে বা পড়াতে গিয়ে। ওকে, ঠিক আছে, আর কিছু, আর কোন জায়গা? Myasthenia gravis, we know, it is treated with this kind of drugs. We know glaucoma, glaucoma is treated with this kind of drugs. And very importantly, we know Alzheimer's disease, Alzheimer's disease is treated with this kind of drugs. So now our discussion is on the clinical pharmacology or clinical aspect of this part of autonomic nervous system. So I am not going into details of this. This PPT is very basically on the post graduation level, but so I am not going into very much details of it, and I am skipping the basic autonomic part. ANS কি, অ্যাসিটাইলকোলিন কিভাবে বেরোয়, ওকে, কিভাবে অ্যাসিটাইলকোলিন ডিগ্রেডেড হয়, আমি এই পার্টে আর যাচ্ছি না। So acetylcholine is basically, chemically acetylcholine is acetic acid ester of choline, very simple. What is acetylcholine? Acetic acid ester of choline, very simple. So synthesized from pyruvate in mitochondria. Okay, choline is transported from ECF by a high affinity sodium dependent cloning transport protein. It is the rate limiting step. So question comes, what is the rate limiting step? That is the transportation of choline. Okay, very important, এটা লিখে রাখো। ওকে, বইয়েতে সব আছে, এইটুকুই, এই জায়গাটাই ফোকাস এরিয়া। ওকে, কোশ্চেন আমরা এই জায়গাটাই করি, একেবারে অ্যাসিটাইলকোলিন সিনথেসিসে এটাই কোশ্চেন হবে, হোয়াট ইজ দ্য রেট লিমিটিং স্টেপ। ওকে, সো রেট লিমিটিং স্টেপ ইজ choline transportation. Okay, rate limiting step. So you see এই ছবিটা বইতে আছে, you can see in your textbook, that is acetylcholine. Okay, it is being transported like that and released on there when there is an action potential. Okay,
There is a very important toxin that is being used clinically now. Huh? We know Botox, right? Botox. What is Botox? Botox is a toxin, botulinum toxin. So how does the toxin acts? Toxin acts by blocking the release of acetylcholine and cause temporary paralysis of that muscle. Okay, so that's why when Botox is given, the facial expression is lost. Okay, of that area special. So another very clinical important use of this kind of drugs is Botox, botulinum toxin. So that is basically how it is being synthesized and released. So how it is metabolized? Metabolized by acetylcholinesterase, right? You know acetylcholinesterase, okay? It can be of two types, true and pseudo. So acetylcholine আমরা directly use করতে পারি না, right? Question should come. We can use acetylcholine directly? No, we cannot, because acetylcholine is rapidly metabolized by acetylcholinesterase. Stay in the blood is less than millisecond. Okay. Its actions, that's why, are very short duration. Okay, very short duration of action, quite millisecond. Are poor penetration through cornea, so cannot be given topically. Okay, so you cannot use glaucoma directly. So why acetylcholine not used? Because very rapidly destroyed and poor penetration and very short duration of action. So what are the types of receptors acting on acetylcholine? One is muscarinic and one is nicotinic. Both are GPCRs, right? So what type of receptor? Muscarinic and nicotinic? Nicotinic is ion channel. Muscarinic is GPCR. What type of GPCR it is? GI or GO is inhibitory, right? And GQ is stimulatory. Okay, I am coming into the receptor pharmacology. So you see M1 is basically activation of PLC, that is IP3-DAG. Okay, what is IP3? Ionocetal triphosphate. What is DAG? Very good, very good. So they are responsible for excitation. Okay, M2 widely expressed in CNS and heart, very important. Okay, it is basically, it decreases cyclic AMP and potassium, so causes decrease in heart rate. Okay, that is why it is GI or O, right? So M3 is again IP3-DAG. Okay, stimulatory in response, GQ. Next comes skeletal muscle. Skeletal muscle, there are two types. One is nicotinic, that is muscarinic type, NM, and another is NN, that is nicotinic in, yes. So nicotinic NN is present in autonomic ganglia. Okay, that is why it is NN. I am not going into so much details. So you see, here comes the drugs. So there are some directly acting drugs like acetylcholine, that is the prototype, but we cannot use acetylcholine. Acetylcholine আমরা ইউজ করতে পারবো না, তার কারণ অলরেডি বললাম। So this drug is lost. Acetylcholine we cannot use. Clear? Next come synthetic choline ester. They are directly acting. Methacholine, carbachol and bithanecol. Directly acting means directly stimulates the receptor. Okay, so right, very important. পুরো ফার্মাকোলজি পড়ার পর বছরের শেষে এটাই গুলিয়ে যাবে, ঠিক আছে? যে what is directly acting, that means directly
stimulating the muscarinic receptor. These drugs are also called cholinomimetic. These drugs are also called cholinomimetics. মনে থাকবে? Cholinomimetics মানে তাহলে directly acting on the muscarinic receptor. Natural alkaloids, এগুলো হচ্ছে সিনথেটিক, বানাচ্ছি আমরা। আর ন্যাচারালি পাওয়া যায় কি? অ্যারেকোলিন, নিকোটিন, মাস্কারিন, পাইলোকার্পিন। ওকে, নিকোটিন কিসে পাওয়া যায়? টোব্যাকো। অ্যারেকোলিন কিসে পাওয়া যায়? আগেকার দিনে বা এখনো কোনো বিয়ে বাড়ির প্রোগ্রামে গেলে খাওয়া দাওয়ার পরে পান দেয়, তাই তো? হ্যাঁ, পানের মধ্যে সুপারি থাকে, তাই না? সুপারিতে থাকে অ্যারেকোলিন। ওকে, তাই সুপারিটা যখন আমরা চিবাই তখন সেখান থেকে অ্যারেকোলিন বেরোয়। অ্যারেকোলিনটা কি? অ্যাসিটাইলকোলিন প্রোটোটাইপ, বেসিক। তাহলে কি করবে? দ্যাট ইজ ইনক্রিজ স্যালাইভেশন। ওকে, ইনক্রিজ পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট, যার ফলে কি হবে? খাওয়াটা তাড়াতাড়ি হজম হবে। সো ইট ইজ বেসিক্যালি এমবেডেড ইন সায়েন্স। ওকে, এজ ওল্ড প্র্যাকটিস, হাজার হাজার বছর ধরে সিস্টেমে এই প্র্যাকটিসটা আছে, বাট দেয়ার ইজ এ সায়েন্স বিহাইন্ড ইট, দ্যাট সুপারি ইট কন্টেন্টস অ্যারেকোলিন। ওকে, তাই আমরা যখন চিবাই এক্সেসিভ স্যালাইভেশন হয়, পেরিস্টালটিক মুভমেন্ট বাড়ে, খাওয়াটা হজম হয়। ওকে, so naturally available alkaloids is arecolin and nicotine, and rest are methacholine, carbachol, methylalcohol. All are cholinomimetic drugs. Okay, next type ki? Next type is acetylcholinesterase. Very important, very important. এই জায়গাটা গুলাবে, মনে রাখবে, there is a difference between anticholinesterase and anticholinergic. Okay, লিখে রাখো। Anticholinesterase, anticholinesterase means drugs, anticholinesterase means drugs that inhibit cholinesterase enzyme. ওকে, তাহলে cholinesterase এনজাইমটা যদি ব্লক হয় তাহলে কি হবে? cholinesterase এনজাইম কার ডিগ্রেডেশন করায়? অ্যাসিটাইলকোলিন। তাহলে cholinesterase ব্লক তাহলে কি হবে? there will be increase in acetylcholine, so there will be increase in acetylcholine. Increase in acetylcholine and its action. কি ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এনি ডাউট নেই তো? এবার দেখ, অ্যান্টিকোলিনার্জিক, পরের লাইনে লেখ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা প্রত্যেক স্টুডেন্টের গোলায় এবং ভাইভাতে গিয়ে ভুল হয় বা থিওরিতে এসে ভুল অ্যান্সার লেখে। অ্যান্টিকোলিনার্জিক মিন্স ড্রাগস দ্যাট ব্লক দ্য এফেক্ট অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। অ্যান্টিকোলিনার্জিক মিন্স ড্রাগস দ্যাট ব্লক দ্য এফেক্ট অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। For example, atropine. Yes, it will block the receptor. Okay, for example, atropine. তাহলে বোঝা গেল, অ্যান্টিকোলিনার্জিক যখন জিজ্ঞেস করব বা কোশ্চেন আসবে তখন অ্যাট্রোপিনে ঢুকতে হবে। অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ থাকলে তার আগের চ্যাপ্টার অ্যাসিটাইলকোলিনে ঢুকতে হবে। ওকে, ডোন্ট কনফিউজ, বিকজ এই কনফিউশনটা খুব কমন হয়, প্রচুর স্টুডেন্টের ভুল, এবং তোদের শুধু আগের ব্যাচে বলে নয়, প্রত্যেক, এটা এত ক্লোজ দুটো টার্ম এবং এত ইন্টারচেঞ্জেবলি কাছাকাছি ইউজ করা হয় যে এটা ভুল হয়। ওকে, বি ভেরি কশাস অ্যাবাউট ইট, এই ভুলটা করো না। এবার হচ্ছে অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ দু রকম, একটা হচ্ছে রিভার্সেবল। রিভার্সেবল মিন্স যার এফেক্টটাকে ক্যান বি রিভার্সড। ওকে, অ্যান্ড ইরিভার্সেবল মিন্স effect cannot be reversed. That means there is a covalent bond between the receptor, between the drug and the acetylcholinesterase. Okay, so reversible are naturally available physostigmine, and others are edrophonium, neostigmine, pyridostigmine and rivastigmine. Okay, others are there donepezil,
গ্যালান্টামিন, আমি এগুলোতে ঢুকিনি, ডিজিজে ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিতে ঢুকবো। অ্যান্ড দেয়ার আর ইরিভার্সিবল। ইরিভার্সিবল কি? ম্যালাথিয়ন, ওকে, প্যারাথিয়ন, সারিন, সাবুন। ওকে, ইউ নো হোয়াট ইজ সারিন, সাবুন? হ্যাঁ, বল কি? খুব ভালো, ভেরি গুড অ্যান্সার। সারিন সাবুন ইজ ইউজড ইন কেমিক্যাল ওয়ারফেয়ার। একটা ইনসিডেন্ট বলি, সেটা হচ্ছে যে কি, কখন এই গ্যাসটা প্রথম এলো। সারিন গ্যাস ওয়াজ ডিসকভার্ড ইন 1938। ওকে, 1938। At that time this gas was not very much popular. Okay, কেউ জানতোই না গ্যাসটার কথা। The first concept of that deadly gas came into the view after World War II, যখন সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে জার্মানি হেরে গেল এবং নাজি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো আবিষ্কার হলো। ওকে, এভরিবডি গট টু নো অ্যাবাউট দ্য কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পস। সো সেখানে কি করতো, এভরিবডি নোজ যে ইহুদিদের, জিউসদেরকে তুলে নিয়ে গিয়ে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে ঢুকিয়ে দেওয়া হতো এবং গ্যাস চেম্বারে মেরে দেওয়া হতো। That we everybody know, right? That is what history tells us. Now what was the gas? That gas was sarin. Okay, nerve gas. That gas was sarin gas, sarin sabin. So that was the first incident of a gas, nerve gas, being used in chemical warfare. Okay, sarin, that is organophosphorus. Okay, that is one part. Another part is, it is very much common in our daily day-to-day clinical practice. যেদিন তোরা ক্লিনিক্সে স্টার্ট করবি, ইমার্জেন্সি পড়বে, সেদিনকেই হয়তো একটা অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডের পয়জনিং পাবি। কেন পাবি? কারণ উই হ্যাভ অর্গানোফসফরাস ইন আওয়ার এভরি হাউসহোল্ড। কি? বেগন, বেগন, বেগন। ওকে, মর্টিনের কৌটো। ওকে, আচ্ছা, এখানে তো প্রচুর আছে, কারণ হচ্ছে এখানে সবাই চাষাবাদ করে। মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টস আর ফার্মার্স। Okay, so insecticides, these are all organophosphorus. Insecticide is malathion, parathion. Nerve gas is sarin sabun. Okay, and begon is itself an organophosphorus compound. Probably it is a paraxon, probably an isofluorophate, probably. I may be wrong. Okay, so organophosphorus is very commonly used in our surrounding and also in chemical warfare as a nerve gas. Okay, so how to manage a case of organophosphorus poisoning? That's a very important question, long question for your theory exam. So very, very, very important, and read thoroughly in your book. Okay, how to manage a case of organophosphorus poisoning. It is written in your book, read very, very well. Okay, a question must ask. হয় প্রত্যেককে থিওরিতে লিখতে হবে, আর নলে ভাইবা জিজ্ঞেস হবে। ওকে, ট্রিটমেন্ট অফ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং। সো আই এম নট গোয়িং ইনটু দিস কাইন্ড অফ ডিটেলস, ইউ নো এভরিথিং। অ্যাসিটাইলকোলিনের এফেক্ট আমি যাব না আজকে এর মধ্যে। আচ্ছা, এবার এসো থেরাপিউটিক ইউজেস। ওকে, রাইট, নাম্বার 1, আমি শুধু পয়েন্টগুলো বলে দেবো, রিড ফ্রম ইউর বুক। ওকে, সব আলোচনা করা সম্ভব নয়। So therapeutic use, number 1 is acetylcholine is available as an ophthalmic surgical aid for rapid production of meiosis. So number 1 therapeutic use, meiosis. Okay, number 1. Number 2, pilocarpine is available as oral dose for the treatment of xerostomia or as ophthalmic solutions. So next is treatment of xerostomia. Okay, next, methacholine is used for diagnosis of bronchial hyperactivity. Methacholine is used for diagnosis of bronchial hyperactivity. Okay, সেভিমেলিন তোমাদের জানার দরকার নেই, এটা ছেড়ে দাও, এটা ছেড়ে দাও, ইটস নট ফর ইউ, কনফিউজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, নেক্সট, বিথানেকল ফর গ্যাস্ট্রিক অ্যাটনি। বিথানেকল ফর গ্যাস্ট্রিক অ্যাটনি, যেটা বললাম প্রথম আজকে শুরু করেছিলাম, যে অপারেশনের পর প্যারালাইসিস হয়ে যায়, দ্যাট ইজ গ্যাস্ট্রিক অ্যাটনি। ওকে, নেক্সট, দিস ইজ সেম ইউজড ফর urinary retention. Urinary retention, okay, when there is decrease in the bladder activity.
most commonly after operation, most commonly after operation. Okay, তাহলে পোস্ট অপারেটিভ প্যারালাইটিক আইলিয়াস, পোস্ট অপারেটিভ ইউরিনারি রিটেনশন, বিথানেকল। Next, pilocarpine in acute congestive glaucoma. Pilocarpine in acute congestive glaucoma. Hello. Next, rivastigmin. Rivastigmin. R-I-V-A, তারপর stigmin, S-T-I-G-M-I-N. Rivastigmin, কমা, এটা লেখা নেই এখানে, রিভাস্টিগমিন কমা ডনেপেজিল, DONEPEZIL, ডনেপেজিল, রিভাস্টিগমিন, ডনেপেজিল are used in AD, that means Alzheimer's disease. Rivastigmin, donepezil is used in Alzheimer's disease. So anticholinesterase, one is reversible, one is irreversible. As we have said, reversible contains carbamates, that is physostigmin, neostigmin, pyridostigmin and rivastigmin. Okay. Non-carbamates are edrophonium, donepezil, galantamine. Okay. Carbamates in irreversible are carbaryl, that is savin, and begon, এই যে propoxar, that is begon. Okay. And organophosphorus, that is malathion, sarin, sabin, soman, এইগুলো। So you see mechanism of action of acid anticholinesterase. So the active site of anticholinesterase comprises two distinct regions, an anionic site which binds with the basic choline and an esteretic site. As you can see, so this is acetylcholinesterase enzyme and there is an two sites, one is anionic site and one is esteretic site. Okay. Now what happens? In the initial catalytic step, acetylcholine binds to the enzyme's active site and is hydrolyzed, yielding free choline and acetylated enzyme. Okay. In second step, the covalent acetyl enzyme bond is split with the addition of water, that is hydration. Then the competitive inhibitors reversibly bind and by the hydrogen bonds to the active site, thus preventing access of acetylcholine. So it is what is acetylcholinesterase? It is an enzyme which catalyzes the hydrolysis of acetylcholine to acetate and choline. So question should come in your mind that why they are reversible and why they are irreversible, right? Na? The answer lies within this structure. Answer lies within this structure. So in what happens in case of organophosphorus, you see organophosphorus, instead of binding to the anionic site, they bind to the esteretic site. Okay. So irreversible compounds, they bind with the esteretic site. Okay. Reversible compounds, they bind with the anionic site. So that is the basic difference. Those binding with the anionic sites, they are reversible, and those binding with the esteretic site, they are irreversible. Acha. Next question is very important. What is aging? A question ta ashe. What is aging? A-G-E-I-N-G. What is aging? Okay. Lekho, what is aging? Aging ki lekho, after binding with the esteretic site, এই জায়গাটা বইতে ঠিকঠাক লেখা নেই, ওই জন্য আমি এইটুকু বলে দিচ্ছি। After binding with the esteretic site, after binding with the esteretic site মানে এই যে এইটা, এই যে এইটা, after binding with the esteretic site, organophosphorus, short এ লিখবে OP, capital O, capital P. After binding with the esteretic site, OP compounds lose its alkyl group,
ALKYL, lose its alkyl group, resulting in resistance to further hydrolysis. This process takes 6 to 8 hours. 6 থেকে 8 ঘন্টা লাগে এই প্রসেসটা কমপ্লিট হতে। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো? সো লেখো, দিস প্রসেস ইজ কল্ড এজিং। এই যে একটা অ্যালকিল গ্রুপ ছাড়িয়ে দিল, এই প্রসেস ইজ কল্ড এজিং। ওকে, তাহলে এজিং প্রসেসের টাইম কত? 6 to 8 আওয়ার্স। তাহলে অর্গানোফসফরাস পয়জনিং যদি আসে আমার কাছে, দেখতে হবে যে পেশেন্ট পয়জনিং এর 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে আমার কাছে এসছে কিনা। যদি 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে হয়, তাহলে এজিং প্রসেস কমপ্লিট হয়নি। দ্যাট মিনস ইফ উই গিভ মেডিসিন, that organophosphorus compound can be separated. Okay, because aging hoyni. If it is aged, that means the bonding is so strong with the anticholinesterase that side effects may occur even after giving antidote, or patient may die. So it is very important that the patient is brought to the emergency within 6 to 8 hours or within the aging time. ওকে, এই জায়গাটা বইতে খুব কনফিউজিং এবং গন্ডগোল হয়, ওই জন্য আমি এইটুকু জায়গা বলে দিলাম। বাকি রেস্ট অফ ট্রিটমেন্ট সব বইতে খুব ভালোভাবে লেখা আছে, ইউ ক্যান রিড অ্যান্ড রাইট ভেরি ইজি। ওকে, সো দিস ইজ কল্ড এজিং। সো এটাই দেখো লিখেছি, সো ইফ ইউ হ্যাভ টু রেস্কিউ ইউর অ্যাসিটাইলকোলিন এনজাইম ফ্রম দ্য ইভিল ফোর্সেস অফ অর্গানোফসফরাস কম্পাউন্ডস, you will have to do it before the aging, that is 6 to 8 hours. Got my point? Huh? Very important এই জায়গাগুলো। How do you do it? এবার কোশ্চেন হচ্ছে, লেখ নেক্সট কোশ্চেন, how to reverse aging? By giving pralidoxim, PRALIDOXIME, by giving pralidoxim. Okay, pralidoxim is a quaternary nitrogen which attaches to the anionic site. Pralidoxin কি করবে? আশা দেখ, অর্গানোফসফরাস বসে আছে এস্টারেটিক সাইটে, হ্যাঁ, এই যে ওপি কম্পাউন্ডটা বসে রয়েছে, এই যে ফসফরাস মাঝখানে। ওকে, এ এসে বসলো কি এস্টারেটিক সাইডে। এবার আমি কি করলাম? প্যালিডক্সিন দিলাম। মনে রাখতে হবে কতক্ষণের মধ্যে আছি আমি? 6 to 8 আওয়ার্স এর মধ্যে আছি কিন্তু। তাহলে প্যালিডক্সিনটা কি করবে? গিয়ে অ্যানায়নিক সাইডে বাইন্ড করবে। কোয়াটারনারি নাইট্রোজেন অফ প্যালিডক্সিন অ্যাটাচেস হেয়ার। ওকে, নেক্সট হোয়াট হ্যাপেন্স? ইটস অক্সিম এন্ডস, প্যালিডক্সিন তার যে অক্সিম আছে, ইট অক্সিম এন্ডস রিঅ্যাক্টস উইথ দ্য ফসফরাস অ্যাটম অ্যাটাচড টু দ্য এস্টারেটিক সাইট। এই যে ফসফরাস, এই অক্সিমটা বাইন্ড করার পর এই ফসফরাসের সঙ্গে বাইন্ড করে যাবে। হলো, ফার্স্ট ইট উইল গেট অ্যাটাচড উইথ দ্য অ্যাসিটাইলকোলিনেস্টারেজ এনজাইম অ্যানায়নিক সাইট, এন্ড দেন দে উইল, প্রথমে এখানে বসবে, তারপর পাশের জনের থেকে ওই কান ধরে ফসফরাসটা টানবে। হলো, তাহলে কি হলো? দ্য অক্সিম ফসফোনেট কম্পাউন্ড ইজ ফর্মড, রাইট? দ্য অক্সিম ফসফোনেট কম্পাউন্ড ইজ ফর্মড which is diffusible. ওকে, তাহলে ডিফিউজেবল, তাহলে অ্যাকুয়াস ব্লাডে মিশে যাবে, কিডনি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। বাট দিস প্রসেস will be jeopardized after 6 to 8 hours. So when aging has occurred, pyridoxim's effect won't happen. হ্যাঁ, 6 থেকে 8 ঘন্টা পর এজিং হয়ে যাবে, তখন আর প্যালিডক্সিন কিন্তু এই ফসফেটের সঙ্গে বাইন্ড করে এই অক্সিম ফসফোনেট তৈরি করতে পারবে না। এর কারণ পাওয়া যায় প্যারাডক্সিক্যাল, দেয়ার ইজ নো কজ রিটেন এনিওয়্যার, ইট ইজ সিন লাইক দ্যাট। এটাই দেখা গেছে যে আফটার 6 to 8 আওয়ার্স হয়তো ওর বন্ডিংটা এত স্ট্রং হয়ে যায়, হয়তো অর্গানোফসফরাসের সঙ্গে এর বন্ডিংটা স্ট্যাটিক সাইডে এত স্ট্রং হয়ে যায় আফটার 6 to 8 আওয়ার্স বিকজ অফ দ্য এজিং প্রসেস দ্যাট প্যালিডক্সিন ক্যানট রিভার্স ইট, মেবি। Okay, but any specific reason is yet to be found out. Okay, so that is the cause
সো প্যালিডক্সিম কি করবে, অক্সিম ফসফোনেট কম্পাউন্ড উইল বি ফর্মড উইথ দ্য বাইন্ডিং উইথ দ্য ফসফেট অফ দ্য organophosphorus. So that is how palidoxim works. It is written in your textbook, you read it. Okay, যদি কনফিউশন থাকে আবার আলোচনা করব। ওকে, আচ্ছা এবারে আমরা চলে আসি, এটা হলো বেসিক ফার্মাকোলজির আলোচনা করলাম। এবারে আমরা চলে আসি একদম ক্রুড ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিতে, যেমন হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ। ওকে, এখন তো তোমাদের এভাবেও কোশ্চেন আসছে, আগে আসতো না, এখন ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড কোশ্চেন হচ্ছে। ওকে, অর্থাৎ পেশেন্ট ওরিয়েন্টেড, ক্লিনিক্স ওরিয়েন্টেড, ডিজিজ ওরিয়েন্টেড কোশ্চেনটা আসছে। সো ফার্মাকোথেরাপি অফ অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ। অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ কি বেসিক্যালি? অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ ইজ লস অফ মেমোরি। প্যাথোলজিতে পড়া হয়েছে অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ, পড়ানো হয়েছে। আগে অ্যালঝেইমার্স ডিজিজকে মনে করা হতো যে অ্যালঝেইমার্স এর কোনো কজ নেই, এজ রিলেটেড এবং অটোমেটিক্যালি কোনো সেনাইল চেঞ্জেস হয় ব্রেনে, যে কারণে অ্যালঝেইমার্স হয়। এখন কিন্তু মলিকুলার লেভেলে যাওয়ার পরে জানা গেছে যে দেয়ার আর স্পেসিফিক কজ বিহাইন্ড দ্য অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ। ইউ রিড ফ্রম ইউর প্যাথোলজি। ওকে, রবিনস প্যাথোলজি, রেড অর গ্রিন বুক, জানি না এখন রেডটা আছে কিনা বা গ্রিনটা, কোনটা আছে? দুটোই আছে। তো ইউ ক্যান রিড, ভেরি বিউটিফুলি রিটেন ইন রবিনস প্যাথোলজি, যে হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম বিহাইন্ড অ্যালঝেইমার্স ডিজিজ। কি হয়, একটা প্রোটিন হয় টাউ প্রোটিন, TAU, টাউ। ওকে, টাউ প্রোটিনটা ডিপোজিটেড হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য ভেরিয়াস ব্রেন সেলস। ওকে, এবং যেখানে যেখানে টাউ প্রোটিনটা হচ্ছে, মেমোরি সেলে গিয়ে যখন সেটা টাউ প্রোটিনটা ডিপোজিট হয়ে যাচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের মেমোরি লস হচ্ছে। ওকে, মেমোরি লসটা কিরকম? মেমোরি লসটা ভীষণ অদ্ভুত। অ্যালঝেইমার্স ডিজিজে যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি, পেশেন্ট ভুলে যাবে যে আজ সকালে খেয়েছি কিনা। পেশেন্ট কি হয়, ভুলে যায় ওষুধ খেয়েছি না খাইনি। খুব প্রবলেম, ডায়াবেটিক পেশেন্টদের তো খুব প্রবলেম, সুগারের ওষুধ দুবার খেয়ে নিল, ঠিক আছে, তো খেয়েছে, বলছে আমাকে তো বাড়িতে খেতে দেয় না। কমন প্রবলেম, তাদের বাড়িতে অনেক বয়স্ক লোক আছে, তারা দেখবে এভরিবডি হ্যাজ সিন দিস কেস। ওকে, এটা খুব কমন প্রবলেম। সো দিস is an amnesia. Okay, so this type of amnesia is called anterograde amnesia. Okay, anterograde amnesia, retrograde amnesia. Okay, so patient forgets what he has done in the morning. কিন্তু ওই লোককে যদি জিজ্ঞেস করো যে আপনার স্কুলের কোনো ঘটনা বলুন, he can tell or she can tell. Okay, so that is what classical science of Alzheimer's is. Same thing happens in case of alcohol. In case of alcohol intoxication, high intoxicated patient ভুলে যাবে কি হয়েছে। Same thing happen in case of alprazolam. Okay, alprazolam যখন কেউ হাই ডোজে খায়, যতক্ষণ alprazolam এর এফেক্ট থাকে তখন সে ভুলে যায়, কিন্তু তার আগের ঘটনা মনে আছে। Okay, so this type of amnesia is classical for Alzheimer's disease. তো এতে আমরা কোন কোন ড্রাগ দিই? এখন দিই, আগে ট্যাক্রিন দেওয়া হতো, কিন্তু ট্যাক্রিনের প্রচুর সাইড এফেক্ট পাওয়া গেছে, ওই জন্য এখন আর ট্যাক্রিন আমরা দিই না। সো বেটার নট টু ইউজ দ্য টার্ম ট্যাক্রিন, যদিও আমি লিখেছি, কিন্তু ট্যাক্রিন আমরা বলবো না। ওকে, ট্যাক্রিন হ্যাজ লট অফ সাইড এফেক্টস and it has been withdrawn from the market. So now what are the drugs we use? Donepezil, that is the basic first drug. So write treatment of Alzheimer's disease. Treatment of Alzheimer's disease. Treatment of Alzheimer's disease, mild to moderate AD. Mild to moderate AD. Mild to moderate AD. তাতে কি কি দেব? Donepezil and rivastigmine. Donepezil and rivastigmine. Mild to moderate AD. Okay, add-on therapy. Next লেখো add-on therapy is galantamine. The add-on therapy is galantamine. হলো, add-on therapy is galantamine. আর কি যেটা এখানে লেখা নেই সেটা হচ্ছে severe AD. Severe AD, severe মানে মাইল্ড মডারেট নয়, সিভিয়ার AD, দ্যাট ইজ মেমান্টিন,
MEMANTINE, mild to moderate CV, that is মেমান্টিন। মেমান্টিন কিন্তু এই কোলিনোমাইমেটিক বা অ্যান্টিকোলিনেস্টারেজ নয়। ওকে, আমি তাও মেমান্টিনটা বললাম কেন, অ্যালজিমার্স বলছি তাই মেমান্টিনটা বললাম। মেমান্টিন ইজ right now the safest drug, okay, very less side effect, okay, that is why memantine is very much preferred nowadays, but only in case of severe, not in case of mild to moderate, okay. Memantine is NMDA receptor modulator, NMDA receptor modulator, right? Memantine bracket e likhe rakho MCQ, NMDA receptor modulator. Can anybody tell the full form of NMDA? NMDA is, right, very important, N-acetyl D-aspartate, sorry, N-methyl D-aspartate, N-methyl D-aspartate, NMDA. NMDA receptor modulator is memantine, okay. Probably NMDA receptor and its activity is responsible for the storage of memory in the brain, okay. It is now thought that NMDA receptor and its activity is responsible for the storage of memory in the brain. So that's why NMDA receptor modulation is important for the treatment of memory loss in progressed or severe AD, okay, not in case of mild to moderate AD. Mild to moderate AD, still we have the drug of choice is rivastigmine or donepezil, okay. So ebar very important, আগে অর্গানোফসফরাসের আগে মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিসে আসি। নেক্সট পয়েন্ট ইজ ট্রিটমেন্ট অফ মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস। So what is myasthenia gravis? Myasthenia gravis is an autoimmune disease, you know, everybody knows. Myasthenia gravis is a neuromuscular disorder characterized by weakness and fatigability of the skeletal muscles due to autoantibodies that inactivate nicotinic acetylcholine receptor, right? So myasthenia gravis is autoimmunity against nicotinic receptors, okay. One line, what is myasthenia gravis? Autoimmune disease against nicotinic receptors, ek line bolbi, okay. What is myasthenia gravis? Autoimmunity against nicotinic receptors. What is myasthenia gravis? Autoimmunity against nicotinic receptors, আর কিচ্ছু না। সো কি করে বুঝবো আমরা ডায়াগনোসিস কি করে করব? চোখ দেখে। ইউ সি, এই চোখটা দেখ, এই চোখটা দেখ, এটাকে কি বলে? টোসিস, ওকে, টোসিস। নেম এ ফেমাস বলিউড অ্যাক্টর হু হ্যাজ myasthenia gravis. Yes, Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan has mild ptosis in the right eye. Very good. So you see what happens in myasthenia gravis. So nicotinic receptor is lost. You see, nicotinic receptor is lost due to autoimmunity. So there is reduced transmission. Very simple as that. So lekho how to diagnose. So one is clinically. How to diagnose? One is clinically. চোখ দেখে diagnosis হবে. One is clinically. Number 2 is edrophonium test, okay, edrophonium test or tensilon test, tensilon, TENSILON, edrophonium test or tensilon test, okay. এটা টেক্সট বুকে আছে, পড়বে ভালো করে। হোয়াট ইজ edrophonium test, ওকে। আরেকটা লাইন এখানে পড়বে, আমি শুধু বলে দিচ্ছি পয়েন্টটা, সেটা হচ্ছে যে how to differentiate, লেখো, how to differentiate between myasthenic crisis, how to differentiate between myasthenic crisis and cholinergic crisis. হলো by edrophonium test, ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা বইতে আছে, ভালো করে পড়বে তাহলে হবে, ভেরি ইজি। আমি ওর মধ্যে ঢুকবো না, কারণ তাহলে কমপ্লিট হবে না, ওকে।
একদম ইজি, ইউ রিড ইট ফ্রম ইউর বুক, যদি কনফিউশন থাকে উইল ডিসকাস, ওকে, সাবসিকুয়েন্টলি। সি আমি এখানে লিখে দিয়েছি, হাউ উইল ইউ ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন মায়াস্থেনিয়া ক্রাইসিস এন্ড কোলিনার্জিক ক্রাইসিস। আমি একবার বলে যাচ্ছি, the endophthalmium test for evaluation of possible myasthenia gravis is performed by rapid intravenous injection of 2 mg of endophthalmium followed by 45 seconds later by addition of another 8 mg. Okay, a positive response consists of brief improvement in strength that is the basic thing, brief improvement in strength. So an excessive dose of anticholinergic drugs result in cholinergic crisis. The condition is characterized by weakness resulting from, so what will happen in case of myasthenic crisis, there will be improved in strength, and in case of cholinergic crisis there will be decrease in strength, muscle. Okay, that is the basic thing. How to differentiate? By observing the muscle strength. So you see, improvement myasthenic crisis, no improvement or worsening cholinergic crisis. Okay, now read it from your book, it is written very nicely. Now what is the treatment of myasthenia gravis? Number 1 is pyridostigmine, neostigmine and ambenonium. Ambenonium you don't have to write, you just remember pyridostigmine and neostigmine. Okay, pyridostigmine and neostigmine. দেখো এখানে একটা স্টার্ট দিয়ে লিখে রাখো, কোশ্চেন আসে পরীক্ষায়, এক্সপ্লেন হোয়াই, explain why. Neostigmine is used in the treatment of myasthenia gravis, but not pyridostigmine, sorry, not physostigmine. কেন? Because physostigmine is a key type of compound. Yes, so it can cross the blood brain barrier. So if it can cross the blood brain barrier, there will be central effect which is undesirable. কারণ মায়াস্থেনিয়াতে আমার স্কেলিটাল মাসেলের প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, সো we do not use physostigmine but we use pyridostigmine and neostigmine. Very good, very good. এই কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পড়বে। আর কি ইউজ করা যায়? বিকজ ইট ইজ অটোইমিউন ডিসঅর্ডার, উই ক্যান সাপ্রেস দ্য ইমিউন রেসপন্স বাই গিভিং স্টেরয়েড। ওকে, সো নেক্সট ট্রিটমেন্ট অফ myasthenia gravis, next point is corticosteroids. Corticosteroids আর কি দিতে পারি? azathioprine, cyclosporine, tacrolimus, these are all immunomodulators, that is immune suppressants. Okay, azathioprine, tacrolimus, azathioprine, tacrolimus and cyclosporine. আমরা যখন ফার্মাকো শেষের দিকে যাব এগুলো আছে, azathioprine, tacrolimus and cyclosporine. ওকে, আর কি দেওয়া যায়? নেক্সট পয়েন্ট, তাহলে নাম্বার 1 ফার্স্ট পয়েন্ট হয়েছে পাইরিডোস্টিগমিন, নিওস্টিগমিন। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েডস, কর্টিকোস্টেরয়েডস, তারপরে হচ্ছে অ্যাজাথায়োপ্রিন, ট্যাক্রোলিমাস আর সাইক্লোস্পোরিন। নাম্বার 4 কি? ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন, ইমিউনোগ্লোবিউলিন ইনজেকশন। ওকে, অ্যান্ড নাম্বার 5 দ্যাট ইজ লাস্ট, যদি মেডিকেলি ম্যানেজ করা না যায় তাহলে সার্জিক্যালি, ইফ নট মেডিকেলি ম্যানেজড দেন থাইমেকটমি, ইফ নট মেডিকেলি ম্যানেজড দেন থাইমেকটমি, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট অপশন। গ্লকোমায় কি হয়, কোনটায় দেব আমরা? মেইনলি অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ক্লোজার গ্লকোমা। ওকে, সো গ্লকোমা ইজ ক্যারেক্টারাইজড বাই ইনক্রিজ ইন ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার উইথ লস অফ ভিজুয়াল ফিল্ড। ওকে, টেম্পোরারি ব্লাইন্ডনেস করে। So you see, in case of what happens in case of acute glaucoma, so what happens? Open angle and close angle. Open angle কি? এই যে ট্রাবিকুলার মেশওয়াক দিয়ে কোথায় হচ্ছে সিলিয়ারি বডি, এটা হচ্ছে সিলিয়ারি বডি, এইখান থেকে কি হয়? অ্যাকুয়াস হিউমারটা সিক্রিশন হয়, রাইট?
সিলিয়ারি বডি থেকে। এখান থেকে অ্যাকুয়াস হিউমারটা সিক্রিশন হয়ে অ্যাকুয়াস হিউমারটা এইখান দিয়ে পাস করে, দিয়ে এই আইরিস আর লেন্সের মাঝখান দিয়ে যায়, দিয়ে এই গ্যাপটা দিয়ে বেরোয়, বেরিয়ে এইখান দিয়ে এসে এই যে ট্রাবিকুলার মেশোয়াক এখানে রয়েছে, এইখানে ক্যানাল অফ স্লেম রয়েছে। ইউ নো ক্যানাল অফ স্লেম, অ্যানাটমিতে পড়েছো তো? হ্যাঁ, কি ক্যানাল অফ স্লেম দিয়ে বেরিয়ে চলে যায়, ড্রেনেজ হয়ে যায়। ওকে, তাহলে কিভাবে হয়? সিলিয়ারি বডি থেকে বেরোলো, দিয়ে এই প্যাসেজটা দিয়ে গেল, আইরিসের মধ্যে এই প্যাসেজ দিয়ে ঢুকলো, ঢুকে এইখান দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ক্যানাল অফ স্লেম দিয়ে। ওকে, এবারে কি হতে পারে? ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা যদি হয়, ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা, দ্যাট মিনস দিস, এই যে অ্যাঙ্গেলটা আছে না, এই যে অ্যাঙ্গেল, দিস ইজ অ্যান অ্যাঙ্গেল, এই অ্যাঙ্গেলটা ওপেন। ওকে, ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমায় কি হয়, যে আইদার লেন্সটা আগে পিছে হওয়ার জন্য বা অ্যাঙ্গেলটা বেড়ে যাওয়ার জন্য এই যে গ্যাপটা আছে, এই গ্যাপটা ক্লোজ ডাউন হয়ে যায়। হলো? তাহলে ক্লোজ ডাউন হয়ে গেলে কি হবে? অ্যাকুয়াস হিউমারটা বেরোতে পারবে না। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? দ্যাট উইল ইনক্রিজ ইন্ট্রাকুলার প্রেসার। তাহলে পেশেন্ট কি বলবে? হেডেক আর ব্লাডিং অফ ভিশন। ক্লিয়ার? যখন ক্লোজড অ্যাঙ্গেল হবে তখন কি হবে? ক্লোজড অ্যাঙ্গেল হওয়া মানে এই যে দেখো, এই যে অ্যাঙ্গেলটা ছিল এখানে ওপেন, এই অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ। তখন কি হবে? তখন দেখো অ্যাকুয়াস হিউমার এখান দিয়ে পাস করতে পারবে, সিলিয়ারি বডি দিয়ে বেরোচ্ছে, এখান দিয়ে পাস করছে, কিন্তু কি হলো? এই ক্যানাল অফ স্লেম দিয়ে বেরোতে পারছে না, তাই না? ক্যানাল অফ স্লেমে গিয়ে আটকে গেল, বেরোতে পারলো না। তাহলে সেখানেও তাহলে ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেড়ে যাবে, এগেইন পেশেন্ট বলবে ব্লাডিং অফ ভিশন আর হেডেক, তাই না? তাহলে তো আমাদের কি করণীয়? আমরা কি করতে পারি? আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই চ্যানেলটাকে পার্মানেন্ট ওপেন করে দিতে পারি, তাই না? কি করে? আইরিডেক্টমি, আইরিসের অংশটাকে কেটে দিলাম অপারেটিভ করে, তাতে কিছু স্ট্রাকচারাল কিছু মানে উপর থেকে দেখে কিছু বোঝা যাবে না। সো আইরিডেক্টমি ইজ অ্যান অপশন। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য অনলি পার্মানেন্ট সলিউশন অফ গ্লকোমা। গ্লকোমা মেডিকেলি ম্যানেজমেন্ট হয় না, কিপ ইন ইউর মাইন্ড। গ্লকোমা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট ইজ টেম্পোরারি. Glaucoma management is final management is if somebody wants permanent solution, only an operative procedure and iridectomy can solve the issue. That means iris টা কেটে দিলে, otherwise কি হবে? মেডিসিন নিলে গ্লকোমাটা ঠিক থাকবে, ড্রপটা না নিলে গ্লকোমা আবার বাড়বে। Okay, so all the patients of glaucoma, they keep on taking the topical eye drops throughout their life, except if the ophthalmologist performs an iridectomy. Okay. So what are the medicine? So দেখো এখানে গ্লকোমা, এই যে ইন্ট্রাকুলার প্রেসারটা বেড়ে যাচ্ছে, এটাই দেখানো হয়েছে। যাই হোক, আমি আর ঢুকছি না। তাহলে দেখো এবার আমরা কি করতে পারি, হাউ টু ম্যানেজ। আমরা একটা জিনিস করতে পারি, যে অ্যাকুয়াস হিউমারের যে ফ্লোটা, আমরা সেই ফ্লোটাকে ঠিক রাখতে পারি। কি করে রাখতে পারি? যে এই যে ক্যানেল অফ স্লেম, তার পাশে যে ট্রাবিকুলার মেশোয়াক রয়েছে, ওকে, এই ট্রাবিকুলার মেশোয়াকের মধ্যে রয়েছে মাসকার্নিক রিসেপ্টরস। তাহলে উই ক্যান মডুলেট দোজ মাসকার্নিক রিসেপ্টরস and try to keep the trabecular meshoak patent. Okay, if the patency of the trabecular meshoak remains, by modulating that muscarinic receptor, the glaucoma can be relieved. We can make the trabecular meshoak patent by activating the muscarinic receptors on the trabecular meshoak. আর কি করতে পারি? কার্বনিক অ্যানাইড্রেস ইনহিবিটর, পরে আসছি। ওকে, আর কি করতে পারি? এইখানে থাকে বিটা রিসেপ্টরস, রাইট? বিটা রিসেপ্টরস আর রেসপন্সিবল ফর দ্য সিক্রিশন অফ অ্যাকুয়াস হিউমার। তাহলে আমরা বিটা ব্লকারটাকে দিতে পারি, তাহলে কি হবে? এই সিক্রিশন অফ অ্যাকুয়াস হিউমার উইল বি রিডিউসড, সো লেস অ্যাকুয়াস হিউমার উইল বি ফর্মড, সো দেয়ার উইল বি লেস চান্স অফ precipitation of glaucoma. Okay, so that's why you can use timolol, bitoxolol. We use this kind of beta blockers for the treatment of glaucoma. আর কি দিতে পারি? এই যে বিটা ব্লকারটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার পর অ্যাকুয়াস হিউমারটা তৈরি হয়, এর জন্য প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন লাগে।
তাহলে we can block the prostaglandin, that is latanoprost. হলো, that is the drug of choice today for the treatment of glaucoma. তাহলে glaucoma management কি হলো? Number one, modulation of muscarinic receptors. Modulation of muscarinic receptors in trabecular meshwork. তাই না? কি দেব? পাইলোকার্পিন আই ড্রপ হলো। নেক্সট কি দেব বল, তোরা বল। বিটা ব্লকার। বিটা ব্লকার কি করবে? রিডিউস দ্য সিক্রিশন অফ অ্যাকুয়াস হিউমার। মাঝখানে কি করবে? ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের প্যাটেন্সিটা মেনটেন করবে। হলো, বিটা ব্লকার কি করবে? রিডিউস দ্য সিক্রিশন অফ, তাহলে কোনটা কোনটা দেব? বিটক্সোলল আর টিমোলল। আর কি দেব? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইনহিবিটার্স, যেমন ল্যাটানোপ্রস্ট, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগস, ল্যাটানোপ্রস্ট। ওকে, নেক্সট কি দেব? যেটা তুমি বললে, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার্স। ওকে, কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার্স, ডরজোলামাইড অ্যান্ড ব্রিনজোলামাইড। ওকে, ডরজোলামাইড অ্যান্ড ব্রিনজোলামাইড। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেস ইনহিবিটার্স কি করবে? They will reduce the volume of aqueous humor. Okay, carbonic anhydrase is a diuretic. They will reduce the total volume of aqueous humor secretion. And lastly, alpha adrenergic agonists like dipivefrin and brimonidine. Okay, dipivefrin and brimonidine. So these all 1, 2, 3, 4, 5 drugs are there for the topical drugs for glaucoma. But these are, remember, temporary solution. Permanent solution is iridectomy. Okay, that is the only option available. So I will go for another 5 minutes and end the topic today. No more time. So last option, last thing we will know is organophosphorus management. Okay, management of organophosphorus poisoning. Give me 5 minutes more, I will close it. So আমি ইজি করে দিচ্ছি, লেখো সাইন সিমটমস অফ ওপি পয়জনিং। ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট, সাইন সিমটমস অফ ওপি পয়জনিং। হাউ উইল ইউ নো এ ওপি পয়জনিং কেস ইন ক্লিনিক্স? ওকে, হাউ উইল ইউ নো? সি নিমোনিক্স, ডাম্বেলস, ডাম্বেল, DUMBELS, ডাম্বেলস। ওকে, ডাম্বেলস কি? দ্যাট ইজ ডায়রিয়া, D for diarrhea, D for diarrhea, U for urination, okay, M for meiosis and muscle weakness, okay, B for bronchospasm, E for excitation, L for lacrimation, S for seizure, sweating and salivation. Okay, so what you will see, তোমরা দেখবে যে পেশেন্টের চোখটা ছোট হয়ে গেছে, মিওসিস হবে। পেশেন্ট কি হয় জানিস তো, ইমার্জেন্সিতে যখন ডিউটি পড়বে তখন দেখবি আমাদের দেশের হিস্ট্রি খুব খারাপ, লোকের হিস্ট্রি খুব খারাপ। তো লোক এসে বলবে বিষ খেয়ে নিয়েছে, বাস শেষ, আর কোনো হিস্ট্রি নেই। কি খেয়েছে, কখন খেয়েছে, কেন খেয়েছে, কোনো কিছুর হিস্ট্রি দেবে না, বলে বিষ খেয়ে নিয়েছে, বাস শেষ। এবার তোকেই সব ডায়াগনোসিস করে বুঝতে হবে কি বিষ ছিল না ছিল, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং আপন ইউর ডায়াগনোসিস ইউ হ্যাভ টু গো। ওকে, পরে হয়তো দেখা গেল সেটাই অন্য, কিন্তু অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন দ্য টাইপস অফ পয়জনস বাই সিইং ক্লিনিক্যালি। তো প্রথম জিনিস দেখতে হবে চোখটা ছোট হয়ে যাবে আর চোখ থেকে প্রচুর স্যালাইভেশন বেরোবে, প্রচন্ড, চোখ আর মুখ থেকে। ওকে, কারণ ইনক্রিজ স্যালাইভা। ওকে, আর কি হবে? সোয়েটিং হবে, প্রচন্ড ঘামবে পেশেন্ট। ওকে, আর কি হয়? প্রচন্ড উত্তেজিত থাকবে। ওকে, এক্সাইটেড, প্রচন্ড উত্তেজিত থাকবে, হাত পা ছুটছে, স্যালাইন দিচ্ছি, টিউব ছেড়ে ফেলে দিচ্ছে, এইগুলো করতে থাকবে। আর কি করবে? শ্বাসকষ্ট হবে, বিকজ দেয়ার উইল বি ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন, সো শর্টনেস অফ ব্রেথ থাকবে। সো অল ইউ ক্যান রাইট ইজ or remember as dumbbell. Okay, so that is diarrhea, urination, meiosis, bronchospasm, excitation,
lacrimation, seizure, sweating and salivation. Okay. So diagnosis should be suspected in patients who present with meiosis, sweating and hyperperistalsis. So serum and red blood cell cholinesterase activity is usually depressed at least 50% below baseline. So treatment ki prothom hocche ki, always remember ABC of any emergency treatment, that is airway, breathing and circulation. Okay. So কি প্রবলেম হয়, তোদের পরীক্ষা কোশ্চেন দেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট অফ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং, প্রথমেই লিখতে শুরু করলো অক্সিম, তারপরেই হচ্ছে অ্যাট্রোপিন। কেন? একটা পেশেন্ট ইমার্জেন্সিতে এলো, তাকে প্রথম লিখতে হবে যে আই শুড ম্যানেজ দ্য এয়ারওয়ে এ বি সি, এয়ারওয়ে, ব্রেথিং এন্ড সার্কুলেশন। এয়ারওয়ে এর জন্য আমি অক্সিজেনেশন দেব, ব্রেথিং এর জন্য ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হয়, তাহলে ব্রেথিং এর জন্য আমি ব্রঙ্কোডাইলেটর দেব, তাই না? সার্কুলেশন যদি বিপি ফল করে আই উইল গিভ দ্য সাপোর্টিক থেরাপি, নরঅ্যাড্রিনালিন দেব, ফ্লুইড দেব, রাইট? তারপর ট্রিটমেন্টটা আসবে, তারপর আমি অ্যাট্রোপিন দেব, তারপর আমি প্যালিডক্সিন দেব, দেখবো পেশেন্ট 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে প্যালিডক্সিন দেব, নইলে দেব না। ওকে, সো ট্রিটমেন্ট শুড কাম লাইক ইন দ্যাট ক্রোনোলজি। ওকে, নট লাইক দ্যাট পেশেন্ট এলো আর তুই তাকে অ্যাট্রোপিন দিয়ে দিলি, ক্লিনিক্যালিও দেখলাম না, তা নয়। ওকে, so goals of treatment is reduce absorption of toxin, enhance elimination and neutralize the toxin. So প্রথম হচ্ছে reduce absorption, removal from surface of skin, eye and hair, চোখে মুখে পয়জন যদি লেগে থাকে সেগুলো হাটাও। নেক্সট ইজ এমএসিস ইন্ডাকশন, যদি খেয়ে নিয়ে থাকে পয়জনটা তাহলে যদি আমরা বমি করে ওটাকে বার করে দিতে পারি। ওকে, গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দিলাম বা কিছু করলাম। সো নেক্সট ইজ গ্যাস্ট্রিক লাভাজ। গ্যাস্ট্রিক লাভাজ কি দিয়ে দেবো? বাই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল, সব বইতে আছে, আমি জাস্ট বলে যাচ্ছি। ওকে, অ্যাক্টিভেটেড চারকোল দিয়ে গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেবো। এখানে একটা কোশ্চেন আসে যে এক্সেপশন অফ গ্যাস্ট্রিক লাভাজ, কোন পয়জনিং এ গ্যাস্ট্রিক লাভাজ দেব না, লিখে রাখ। ওকে, in all case of all poisonings we give gastric lavage except kerosene poisoning. Okay, except kerosene poisoning. Okay, আছে কেরোসিনও খেয়ে মরে, তাও আছে পাবলিক। তো ওকে, স্কিন ডিকন্টামিনেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্কিনটা ওয়াশ করে দিতে হবে। সো এবার হচ্ছে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। ওকে, हाँ क्लास पे है, क्लास पे है, आ रहा है। हाँ ক্লাসে আছি, পরে ফোন করছি। তো লাস্ট থিং আমি যেটা বলবো, অ্যাট্রোপিনের ডোজ, এটা ভীষণ ভুল হয়, বইতে আছে বাট আমি বলে যাচ্ছি যে কতক্ষণ অ্যাট্রোপিন দেবে। ওকে, সো ড্রাগ অফ চয়েস লেখো, ড্রাগ অফ চয়েস ফর ওপি পয়জনিং, ড্রাগ অফ চয়েস ফর ওপি পয়জনিং। ওকে, এটা মনে রাখবে, নট অক্সিম। Drug of choice for OP poisoning is not oxim. Drug of choice for OP poisoning is atropine, atropine and atropine. Only one drug. Organophosphorus poisoning একটাই ওষুধ তোর দেওয়ার, সেটা হচ্ছে অ্যাট্রোপিন। অ্যাট্রোপিন কি? কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। অ্যাট্রোপিন কি? কম্পিটিটিভ ইনহিবিটর অফ অ্যাসিটাইলকোলিন। ওকে, আচ্ছা এবারে হাউ লং উইল ইউ গিভ অ্যাট্রোপিন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? হাউ লং উইল ইউ গিভ অ্যাট্রোপিন? ওকে, অ্যাট্রোপিন একবার দিলাম হয়ে গেল না, কতক্ষণ দেব লেখো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বইতে আছে, তাও আমি এই জায়গাটা ফোকাস করছি। রিপিট অ্যাট্রোপিন, রিপিট অ্যাট্রোপিন 2 milligram IM, 2 milligram IM, hello, every 5 to 10 minutes, 2 milligram IM every 5 to 10 minutes until all symptoms are reversed, until all symptoms are reversed, that means salivation কমে যাবে, মিওসিসটা মিড্রিয়াসিস হবে। কি করে বুঝবো সিম্পটম রিভার্স হয়েছে? কারণ দেখবো মিড্রিয়াসিস হবে, অ্যাট্রোপিন উইল কজ মিড্রিয়াসিস। ওকে, ব্রঙ্কোস্প্যাজমটা কমে যাবে, সিক্রিশনটা বন্ধ হয়ে যাবে, ব্লাড প্রেশারটা বাড়বে। হলো, কি কি জিনিস দেখবো?
লেখ কি জিনিস দেখবো? There will be reduction in secretion, there will be mydriasis, right? There will be increase in heart rate, okay, and dryness of mouth. বোঝা গেল? এই চারটে জিনিস দেখতে হবে, ওকে? চারটে জিনিস যতক্ষণ না হচ্ছে পেশেন্টের, ততক্ষণ আমি অ্যাট্রোপিন 5 থেকে 10 মিনিট পর দিয়ে যাবো। হলো? দ্যাট ইজ দ্য অনলি ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট অফ অর্গানোফসফরাস পয়জনিং। সে নার্ভ গ্যাস এজেন্টই হোক, বেগনি খাক, আর তোর অন্য কিছু অর্গানোফসফরাস চাষ করতে গিয়ে কিছু হয়ে যাক, অ্যাট্রোপিন এর সঙ্গে একটাই ড্রাগ অ্যাড হবে। যদি পেশেন্ট 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে থাকে তাহলে তাকে প্যালিডক্সিন দিবি, যদি 6 থেকে 8 ঘন্টার মধ্যে না থাকে, মানে এজিং হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে প্যালিডক্সিন দেব না। ওকে, দ্যাট ইজ এন্ড অফ today's topic and end of organophosphorus poisoning. Thank you very much. So actually in infection hardly you are getting any questions, but still if at all some of the infections that are asked, those are these three only. In your book you will find that there is a list of bacterial, fungal, protozoal, viral infections. Those are more important from microbiological point of view. But as far as pathology is concerned, you are only mostly getting these three. Along with that, TB. TB is another infection that will be taught separately, because TB will be taught in respiratory also. So these are the three topics that you will be learning. Now I have only made PPT on the things that are asked in your exam and nothing beyond that. So first is malaria. Okay. So what group of organism is it? Bacteria, virus, protozoa? Protozoa. So this is the malaria is caused by protozoa, that is Plasmodium, and the most fatal diseases are caused by the species called Falciparum. So Plasmodium falciparum, that will be your the species that is causing the mostly the deaths due to malaria, and it is called Plasmodium falciparum malaria. Now, if you see the prevalence and the etiology, then most of the deaths are occurring in children, and this is more common in sub-Saharan area. There the prevalence is the maximum. Aside from this, so what happens is children, the fatality, the maximum rate is in children, that is less than 5 years, and location wise sub-Sahara. And the most deadly form is falciparum. Other than that, you have this. These are the other species, that is ovale, vivax, malady, etc. How is it transmitted? By female Anopheles mosquito, bite of the female Anopheles mosquito. Okay. Now just follow this. What happens is, a mosquito will bite a human, and from there the cycle will start, and again when the mosquito bites that same person, then the cycle will end. So what happens? This is an Anopheles mosquito. Okay, so it is biting a human being. This is number one. So when it is doing so, this Anopheles mosquito is supposed to be carrying the Plasmodium in itself. So the mosquito is carrying the Plasmodium. When it will bite a human, then it will insert the Plasmodium into the blood. Now what will happen? This will travel to the liver. This will travel to the liver. This is hepatocyte. So inside the hepatocyte, certain developmental forms of the protozoa will be formed, and these are called schizont. So what happens is, this infection of the liver, it takes around 5 to 6 days. So the mosquito has bitten a human, then it has infected a liver cell. Now inside the liver cell, there is proliferation and formation of schizont. Next, what happens is, this cell will rupture, and it will be releasing the forms which are called merozoids. From schizont you will get merozoid. They will infect an erythrocyte. That is, they will enter inside a red blood cell. Now within the red blood cell, it will give rise to certain developmental forms, that is trophozoid, schizont, and this cycle will continue.
this cycle will continue. That is, they will rupture and it will infect more RBC, and this will continue. In addition to that, what will happen is some of the trophozoites will give rise to gametocytes. Gametocytes will give rise to female and male, sorry, that is micro and macro gametocyte. Of this, one is male and one is the female. Okay? So what happens is this within the erythrocyte, this cycle will continue. Trophozoite, schizont, again trophozoite, schizont, it will continue. And some of them will give rise to gametocytes. Gametocytes are of two types, that is the macro and micro. Now, a person whose blood is containing a macro and micro gamete is an infectious person. When this person is bitten by a mosquito, then the mosquito will transmit the infection from this person to any other person. How will it do so? The mosquito will again bite. So when the mosquito is biting, the macro and micro gametocyte are entering the mosquito. Inside the mosquito, the micro and macro gametocyte will fuse to form zygote, and this is the midgut wall of the mosquito. In the midgut, that is the intestine of the mosquito, what will happen? That the fertilization will take place, and then oocyst will be forming, and the mosquito will be releasing sporozoites. These sporozoites will be circulating inside the mosquito. So when a mosquito containing sporozoites bites another human, then it will transmit the infection to that person. ঠিক আছে? তাহলে কি হলো? মানে what is the infectious state that is transmitted by a mosquito? Sporozoid. Sporozoid is the form that the mosquito is transmitting into your body. And what is the form that the mosquito is taking from a human being? That is the gametocyte. So sporozoid will enter a human being by the mosquito. Inside the human being, the sporozoid will get transformed to a gametocyte. Again, when the mosquito bites this mosquito or any other mosquito, then it will pick up the gametocyte. Inside the gametocyte, sporozoid formation will take place, and then the mosquito will become infectious. So this life cycle might be asked in your exam. You just draw this. That is it. There is a spelling mistake. This is like erythrocyte. The spelling is wrong, isn't it? So you have to correct it. And you can just draw the cycle. You don't have to write anything else. You will get full marks if the life cycle is being asked. Now there is another question that is asked. So in malaria, they are mainly asking about Plasmodium falciparum. So there is one question I think you have seen, why this is more pathogenic than other forms, and the other thing is like morphological features of Plasmodium falciparum, and why this is more infectious, or more this question, that is why features accounting for greater pathogenicity. So these two questions are coming. Now, what is the morphological form? That is, what happens is the Plasmodium will attack an RBC, and the RBC will get destroyed. This is the initiating event for any kind of pathogenetic events that will take place. What will happen? Parasitization and destruction. So erythrocytes will be involved by the Plasmodium, and then the erythrocyte will be destructed. So what happens is, we know that when RBCs are destroyed, so suppose a RBC is destroyed, the RBC was containing the parasite. The parasite had all these malarial pigments. So the destroyed RBC along with the pigment will accumulate in the reticuloendothelial system of the spleen, and that will result in hepatosplenomegaly. Normally, the volume is clear or not? এই পেছনে শুনতে পাচ্ছ একদম লাস্ট? Am I audible at the last or not interested in hearing at all? শোনা যাচ্ছে তো? No response. তো যেটা হচ্ছে যে reticuloendothelial system, that is responsible for phagocytosis of damaged cells.
So one RBC is involved by your parasite, and then the parasite will cause destruction of the red cell. So this destroyed red cell along with the Valeria pigment will be phagocytosed by the reticuloendothelial system. So more and more RBCs are being affected, more and more phagocytosis is going on. So there will be increased activity of the reticuloendothelial system that will give rise to hepatosplenomegaly. If an organ is hyperactive, then it will give rise to hepatosplenomegaly. I mean enlargement of that organ, and here in this case that is hepatosplenomegaly. Then what happens is there is absorption of hemoglobin by the renal tubules. From where is this hemoglobin coming? I told you the RBCs are destroyed. So hemoglobin is released. That hemoglobin will be absorbed by the renal tubules, and it will give rise to your hemoglobinuric nephrosis. Next, what happens is this RBCs, normal RBC can easily move through your capillaries. Now this RBC is involved by the plasmodium. So what happens is there will be cerebral malaria because there will be congestion and petechiae of the white matter. The capillaries will get blocked by the RBC, by the plasmodium. So there will be congestion and petechiae. And lastly, what happens is that this is what I told you, that the RBCs will become sticky on being affected by the plasmodium. So the sticky RBCs, they will attach to endothelial cells, and when they will attach to the endothelial cells, it will result in obstruction of the capillaries. If the cerebral circulation is obstructed, then it will result in hypoxia, and if it continues, then the patient might die. So cerebral malaria that is caused by Plasmodium falciparum is an important cause of death, because when the blood enters the cerebral circulation, it cannot freely flow through the capillaries because the RBCs have become sticky, and it will result in congestion and blockage of the capillaries. If the capillaries are blocked, it can result in hypoxia, and the patient, if the hypoxia is continued, then due to lack of circulation to the brain, the patient might die. Now, why of all species Plasmodium falciparum is considered most pathogenic? That is, number one is it is able to infect red cells of any age. Like if you are considering Plasmodium vivax, it will only affect a mature RBC. Plasmodium falciparum can affect both mature, immature, any age. Like RBC that is just formed, it can affect that as well as the RBC that is just going to die. So it has an increased target pool of cells that it can affect. Next is, I told you all this, that it will cause the red cells to clump and stick to the endothelial lining. That will result in blockage of the blood flow. The RBCs will become sticky and they will stick to the endothelial lining, and there will be congestion and blockage of the your blood vessels. Next, what happens is this red cell sequestration, the same thing, like two things are going on. First is the RBCs on being involved by the parasite. One is they are getting sticky. Since they are becoming sticky, the capillaries are getting blocked. Due to the blockage action, you are having ischemia and cell death. Another thing is going on, that the RBCs are getting involved by the parasite. So if there were normal RBCs, then it could have resulted in perfusion of the organs. But here the RBCs are sequestered by the red cell, by the plasmodium. So those sequestration results in decreased perfusion. Is it clear? Normal RBCs are going to your organ, there will be normal perfusion. There is normal vascularization, normal nutrition supply to the organ. Now the RBCs are affected by plasmodium. So sequestration of RBCs means they are no longer normal RBCs. So the perfusion will get affected. Next point, GPI linked proteins. They are released from the membrane of the membrane of RBC affected by plasmodium. These GPI linked protein will incite cytokine response. And last is the cytokines that are released, they will result in fever and reactive endothelial, reactive nitrogen species, and expression of this one, that is Plasmodium falciparum PF, Plasmodium falciparum EMP1. So what happens is GPI
will induce cytokines. Cytokine will induce fever. In turn, it will result in reactive nitrogen species and reactive endothelial cell activation, etc., etc. So these are the points why the Plasmodium falciparum is considered more pathogenic. What are the points? First is it will affect RBC of any age. So it is having more number of RBCs to affect. Next is it will cause the RBCs to become sticky. Once it is becoming sticky, it will be clogging, that is the blocking the capillaries. So if the capillaries are blocked, then blood supply will be affected. Third point is this RBCs which are affected by the Plasmodium, it is causing sequestration. It is called sequestration. RBCs are no longer available for perfusion. So there will be in turn ischemia. What is the fourth point? GPI-linked proteins will be released. And that will give rise to cytokine storm. Cytokine, we know, it initiates a inflammatory response. And thereby, the patient will have fever. In addition to that, the patient will be releasing all these reactive nitrogen species and this endothelial cell activation. I think you will get 5 marks. And I have made just 5 points. So 5 marks for 5 points. Malaria diagnosis. The slide has become a little hazy. This is from CDC. So what happens is clinical diagnosis. That is, the patient will come to you with fever. Fever with, see, in this case also, if malaria diagnosis comes, you are just going to write these points. And if you remember, suppose clinical diagnosis, you put a dash and write 2-3 words. In the exam, like I was checking your senior years papers, what they have done, they have written many things. But once you have made these 5-6 points, then automatically the impression comes that actually at least you know the points, and we are not interested in looking inside what all you have written, unless, I mean, we are not scrutinizing further if you have written the 5-6 points. So these are the headings. What is that? Clinical. Clinical, the patient will come to you with fever. What kind of fever? Fever with chills and rigor. Fever with chills and rigor. Have you heard this term, chills? In Bengali, we call it kapuni diye jor elo, isn't it? That is, the patient will start shivering. That is what we call chills and rigor. So malaria blood smear. This is the most important thing. So we will make a blood smear in our lab, and we will examine the smear for the parasite. I mean, the type of parasite that is present can only be found out with the help of blood smear examination. Blood smear, you all know, we'll draw blood, we'll make a peripheral smear. I think I have taken peripheral smear class to some of you. So what happens is, in that smear, we are going to find out what species and whether there is malaria or not. Next, we have fluorescent microscopy. These 4 points will come much later on. The most important is malaria blood smear. If you can remember in the exam, you can say that we make 2 types of smears, thin smear and thick smear. Thin, thick. What is the difference? You don't need to know. Just write some words so that the examiner will know that you know something and you will get the marks. So write thick and thin smear. Thick and thin smear, there are 2 different ways of making smears, and we are just observing whether malaria is present, and if present, what is the species, Vivax or falciparum, whatever that is. Fluorescent microscopy. Fluorescent microscopy, what we are doing is, this is we are not doing, but just for exam's sake, you have to say all this, is we are seeing the antibodies present in the blood. So this fluorescent microscopy and serology, these 2 will come together. So what we are doing is, we are just testing for antibodies that have been formed in the blood against the malaria. And antigen testing is antigen testing is we are directly testing for the rapid diagnostic kits we have. Rapid diagnostic kits mean we have a strip. The strip will be inserted into the blood, and we are detecting the antigen that is present in the blood, because the strip is coated with antibodies. So that is the antigen detection. And antibody we are detecting through immune fluorescence. That is what I have. Antibody is what we are detecting by immune fluorescence. And antigen, what we are testing is by rapid diagnostic tests. Okay, malaria over. Any questions on malaria? Next is leprosy. What is leprosy? It is caused by Mycobacterium leprae. Okay, Mycobacterium leprae. So what happens is, when
the mycobacterium will enter your body. Initially, there will be a subclinical infection. Just like any other infection, you will get a subclinical infection. Then what happens? There will be some initial presentation. Anybody knows what is the initial presentation? There will simply be sneezing, cough, not cough, like sneezing, rhinorrhea, just like a flu type of thing. That can happen in any virus or any respiratory tract infection. So that will be the initial presentation. Now, depending on the immune response, if the person has a very good immune response, then spontaneous recovery, that is, it will not progress. If the patient has a very strong mediated immune response, I mean, so very good immune response, that is enough to eradicate the mycobacterium, then you will have no further, it will be removed from the body. Next is there's a cell-mediated response. Suppose you get a cell-mediated response. Then what happens? We get what we call tuberculoid leprosy. And if the patient has no response at all, suppose the patient is immune compromised, patient is having other problems, like patient is a CKD patient, or huge load of infection has entered. In that case, suppose the patient cannot mount any cell-mediated response, then what we call is polar lepromatous leprosy. So, good T-cell mediated response, tuberculoid leprosy. If the response is not at all good, we get lepromatous leprosy. And in between something which we get, that is called borderline presentations. Borderline. That was based on the immune response of the patient and clinical symptoms. Now what happened is Ridley-Jopling. Ridley-Jopling, he classified these clinical presentations into these many types of subtypes. That is TT. TT, he is saying tuberculoid polar, LL lepromatous polar, and this borderline has been divided into BT, means borderline tuberculoid, borderline lepromatous, and BB is mid borderline. Is it clear? TT and LL, these are the extreme ends of lepromatous and tuberculoid. Now, there is this borderline that has been divided into borderline tuberculoid, borderline lepromatous, and mid borderline. So, then what happens is when you microscopically analyze, you will, in this case, in TT and BT, you will get nothing. What is the meaning of microscopic analysis? That is, you make a slit skin preparation and you try to examine it under the microscope, you will get nothing. Microscopically, you will get nothing. I mean, nothing means no organism can be demonstrated. That is called negative. But in these cases, you will be able to demonstrate the Mycobacterium leprae. What is the specific stain for leprosy? Anyone? Microbiology, is it over this topic? So it is called Phyte Faraco. Phyte Faraco stain is specific stain for demonstrating Mycobacterium leprae. You can also demonstrate it by AFB, but this stain is Phyte Faraco, which is the most specific. Then what happens? These patients will be called paucibacillary because the bacilli load is very less, and here you will be calling it multibacillary. What is the mode of transmission? Any patient of untreated leprosy, they will shed the bacilli from skin, nasal secretion, and mucous membrane of the hair, mucous membrane of the mouth and hair follicles. So, nasal secretion, mucous membrane of the mouth, and from this damaged skin. So, a patient with leprosy who has a damaged skin, that is a source of transmission. That is number one. Number two is through the placenta. Placenta, materno-fetal transmission. And third is through the milk of a mother affected by leprosy who is breastfeeding her child. So, mode of transmission, breastfeeding, fetus, that is maternal to fetus through placenta, and broken skin, that is a damaged skin. Then you have nasal secretions and mucous membrane of the hair. This is a mode of transmission. What is the immunology? That is, this is very important, T-cell mediated delayed hypersensitivity. It's a type 4 reaction. Any antigen that, see, this part is written very details in your book.
But whenever we are asking this in the exam, we are just giving 2 marks for this. We are usually combining this with something else. So for 2 marks, you're not supposed to write paragraph after paragraph. So just write some few points and that's it. What are the points? What are the antigens of leprobacilli? PGL1 and LAM. If you even if you don't remember, just write some one of the two, that will be enough. Then the immunology will depend on the genotype of the host, that is the MHC class or HLA subtype of the particular host. And next is there will be activation of both CD4 and CD8 T cells, both CD4 and CD8. In TB, what is the predominant mode of activation? 4 na 8? Konta? CD4. So CD4 is in tuberculosis. In leprosy, it is both 4 and 8. And humoral response doesn't have any protective role. So only few points. Class 4 hypersensitivity, T cell mediated response, CD4 and CD8, no role of B cell response. If possible, say 1 or 2 name of the antigens. That's it. That is about the, and just mention that reaction will depend upon the MHC subclass of the patient, HLA subtyping of the patient. HLA MHC এগুলো হয়েছে, immunology হয়নি তো এখন, তাই তো? Okay, you'll be hearing it later. That is depends on the patient's genotype. কি পেশেন্টের কি MHC আছে আর পেশেন্টের কি আছে, যেটাকে বলা হচ্ছে HLA, same thing. আচ্ছা, then is what is the difference? Like I told you, tuberculoid, lepromatous and borderline. So tuberculoid is, since it is paucibacillary, so obviously the symptoms will be less severe. And lepromatous, what happens is it is called multibacillary, so obviously more extreme of symptoms will take place. So clinically, how will it present? Discolored patches. I mean patches of discolored skin, only skin patches. But in case of lepromatous, what will happen is there will be widespread bumps and rashes. So more severe more severely it will be affected. This is your will lead to just numbness of the skin, and this will lead to numbness, weakness, along with kidney, reproductive organs will be affected. This is less contagious and this is more contagious. Okay, this is something which is not always asked, but it's still you have to remember. 2 types of reactions take place in patients with leprosy, called type 1 and type 2 reaction. The patients, I mean, these are immunological reactions. I think this is more commonly they are asking in microbiology, but then you have to know in some way or the other that what are these? These are immunological reactions in patients who are affected by leprosy. So what is happening? This is, just remember that the type 1 reactions are mediated by type 1 helper cells and type 2 by type 2 helper cells. So from here the name is type 1 and type 2 reactions. Type 1 is your delayed hypersensitivity, that is type 4 hypersensitivity, and type 2 is type 3 hypersensitivity reaction. This will take place in the paucibacillary group, that is the TT, BT and BB, and this will take place in BL and LL. So what is happening? What is happening is a patient of say BB can downgrade and become TT. TT is the lowest and LL is the highest. So TT to LL there is a spectrum. In between we are getting BT, BB, BL. So downgrading reaction means the patient who was maybe BB or BT will fall back into TT. That is one type of reaction. In case of type 2, what will happen is the reaction, these are called erythema nodosum, leprosum and Lucio phenomena. These are all your skin manifestations. So some immunological reactions taking place and resulting in manifestations on your skin. These are skin lesions that you will get in these patients as a result of type 2 reaction. Then histopathology, I will come to it in a separate slide. And treatment is, here we have just rest, NSAID and corticosteroid. Here, in addition to rest and steroids, you are going to give clofazimine and thalidomide. So type 2 reaction, you will have clofazimine, thalidomide in addition to steroids and your anti-inflammatory. Lepromine test. Lepromine test was used to determine patient of leprosy. What happens is, just like you have tuberculin test, similarly we have lepromine test. What happens is, you will inject
a standardized extract of inactivated bacilli intradermally, then you will see the reading after 48 hours. If after 48 hours you find that there is a nodule formation, so there is an induration that the diameter of which is 10 millimeter, then it is positive. The lepromin test is positive. If you get positive, you can say that the patient is positive for lepromin test. If the test comes negative, you ask the patient to come after 21 days and see if there is formation of a nodule that is at least 5 millimeter. If initial reaction is positive, no need to ask the patient to come after 21 days. If it is negative, then the patient will come after 21 days and will again inspect that same site to see whether there is a nodule formation whose diameter is at least 5 millimeter. If on the second visit you find that there is no nodule, then the patient is negative for lepromin test. So what are we trying to assess? That is, we have injected some bacilli and we are trying to see the immune response mediated by the patient against that bacilli. If there is immune response, then there will be formation of a nodule. Now, so the test can be positive if the patient has a good immune response. The test can also be positive. So the test can only be positive if the patient has leprosy and has a good immune response. But if the test is negative, you cannot say whether the patient is actually negative or the patient is having is a lepromatous leprosy patient who has no immune response at all. So negative test does not rule out leprosy, because maybe the patient is having a lepromatous form of leprosy where there is no immune response at all. So it is more helpful in getting, if it is positive, then you can definitely say that this patient is positive. Same thing is happening with tuberculin test also. Have you read a tuberculin test? Have you read? Not done yet. Same concept. Positive, that means that the patient is, it is more than that, that means it is positive, but negative you cannot exclude, because the patient might be immune compromised and therefore it is not mounting the adequate response. So this is important. You might be asked about the histopathology. This one is the tuberculoid leprosy. Tuberculoid leprosy, what happens? Tuberculoid leprosy, there will be formation of granuloma. What is granuloma? Collection of epithelioid histiocytes. So you see there will be Langerhans giant cell. There will be, these are all epithelioid cells, isn't it? Have I taught your batch about granuloma? Histiocytes, I think I have told. So this is a classic example. This is a classic example. These are your epithelioid cells. So collection of epithelioid cells, presence of a Langerhans giant cell, Langerhans giant cell, and surrounded by lymphocyte. So this is what you are going to get in a case of tuberculoid leprosy. This is tuberculoid leprosy, and in lepromatous leprosy, what happens is you will get this aggregates of foam cells. Foam cells means these are cells with abundant cytoplasm, and the cytoplasm is containing lots of lepra bacilli. So here you are getting just, this is the patient has good immune response, so this formation of granuloma. But in case of lepromatous leprosy, what happens is the patient is not able to mount adequate immune response. So there is abundant foam cells in the dermis. Usually these aggregates are surrounding hair follicles or nerve structures. This is a hair follicle. Adjacent around the hair follicles or around the nerves, you are getting these collections. What are these? You will call it aggregates of foam cells containing lepra bacilli. And as I have told you, there are no lymphocytes because there are no immune response to be mediated by the patients. So no lymphocytes, and there will be a this is what we call clear space. That is, in this case you can find that it is just below the epidermis, but in this case it will be a space between the epidermis and this aggregate. So we are getting a clear space which is called Gren zone. So this space is like you have to say that separated from the epidermis by a clear space, and this collection is taking place in the dermis. This is how the lepromatous leprosy will present. You can see this is the actual picture. These are all vacuolated cells. These are the cells that contain lepra bacilli. And how will you demonstrate whether there is lepra bacilli or not? এই স্লাইডটা সাপোজ দেওয়া হলো, নিয়ে বলা হলো যে how will you demonstrate? We will do 5 faracostan on this slide, and we will see that
all these particular foam cells will be filled with lepra bacilli. So on this particular section, we are going to fight Faraco, and that is how we are going to demonstrate the lepra bacilli. Okay. Then the last topic of the day, that is cystosarcosis. Regarding leprosy, okay, leprosy, another thing is that in the earlier days, they used to culture leprosy. They used to take sample and they used to culture, and what we used to call animal inoculation. That is what we are not doing right now, but still I remembered it. Animal inoculation, there was one animal which is called 9-banded armadillo. You'll find that picture in your micro book. So what they used to do is inject from the suspected lesion, they will aspirate it and inject it into the animal, and in the animal, it will act as a culture medium, and there they were demonstrating the presence of lepra bacilli. So you don't have to say all of that right now, but you can just say how will you establish a diagnosis. That is, we are going to take a slit skin preparation, slit skin from the patient, and we are going to do special stains for leprosy. What are the special stains? Just say fight Faraco. And the next is histopathological diagnosis. That is, when the biopsy will come, we will be going to demonstrate based on whether there is presence of foam cells or whether you have granuloma, whether this is tuberculoid or lepromatous. Next, last topic is, what is that? Cystosarcosis. Cystosarcosis, what is it? Caused by cestode. This is a cestode, nematode cestode. You will be learning in microbiology. So it is, the organism is called Tinea solium. The other name is Cystosarcus cellulosae. So the life cycle is a little complicated. What happens is, let us come to this picture itself. See, what happens is, so Tinea solium. Now Tinea solium will have eggs and gravid proglottids. These are the infectious forms. This will first enter the pig, then from pig it will enter the human, then human will pass the organisms in the feces, and those organisms will in turn affect a pig. So let me explain again. What happens is, just see, humans are called intermediate host. So first host is the pig, the second host is human. And how does infection take place? That is by ingestion of adult tapeworm. Ingestion of the tapeworm. Okay, and look at this. So what is happening is that, look at number 1. So this is the eggs, and these are the proglottids. Eggs and proglottids are parts of Tinea solium. Eggs and proglottids, these are parts of Tinea solium. So what will happen? This is present in the field or in the environment, wherever that is. So if pig will eat any of that, human beings are not going to go and eat all that. So pigs will be eating all that. Now inside the pig, this eggs or the proglottid, what will happen is, they will form oncospheres. So oncospheres means those are the infectious forms of the organism. They will penetrate the intestinal wall and enter into the musculature. The pig has ingested the eggs and proglottids of Tinea solium. That has entered the pig. Entered means through food. So it will be lodging in the intestine. Now in the intestine, oncospheres will form. Oncospheres will penetrate the intestinal wall and get lodged in the muscle of the pig. So the cystosarci, this cystosarci, which are the infectious forms, will get lodged in your muscles. Now when human beings will be eating this pig, that is, we are going to eat the muscle of this pig, then we are directly ingesting the cystosarci, the cystosarci that were present in the muscle of the pig. So it had entered the pig through by entering feces, or when the pig has
taken all those feces or something that is present in the environment. It has entered the pig. Initially, it went to the intestine of the pig. Now, from the intestine, it has penetrated the intestinal wall. It has gone to the muscle of the pig. Inside the muscle, it will form what is called cystic. In the this particular pig whose muscle is infected by cystic, if any human takes this meat as food, then it will enter the human being. ঠিক আছে, এবারে হিউম্যান বিংসে যখন এলো তখন কি হলো? So in the small intestine of humans, the adult forms will form, and those will be passed through the feces of the human into the environment. Now, if it is just taking and passing it off, then that is all right. But it is not so simple. Just like it had penetrated the intestinal wall of the pig and it had entered the muscle, similarly in human beings, it can easily penetrate the intestinal wall and get lodged in any organ. And you will get symptoms of cysticercosis. The most common being brain, isn't it? So human being has ingested this muscle. I mean the pig. It has ingested the pig's muscle, not knowing that the patient that the pig had cysticercosis. Now that had entered into the human being. It will penetrate the intestinal wall, and it can lodge in various organs, like the most prominent being your brain, and it will result in formation of cysticercosis inside the brain. If there is formation of cysticercosis inside the brain, it will give rise to a lot of manifestations due to mass effect. Clear? So this life cycle is what will be asked to you, and this is what cysticercosis will look like. If you make a tissue section, if you observe it under the microscope, then you will find that it will be a fluid-filled cavity. This is a cavity. This is the white part is the fluid. This is your membrane. Inside this cavity, you will have this. These are the hooks. These are called suckers, and these are called scolex. Just the various names of various parts. So this is not the adult worm. This is after it has affected your muscle and it has formed cysticercosis. Then these are the parts of the cysticercosis. That is, you might be asked to draw this diagram where you will say that this presence of hooks and suckers and scolex, and this is just a fluid-filled cavity. So that is how it is affecting various organs. So what is it doing? Like it's entering the human intestine, penetrating the intestine, and then it is going to get lodged in multiple organs. For example, eye, brain, and when it is entering all those organs, it is forming cysticercosis. This is resulting in two things. One, it will be inciting a tissue response. This is a foreign thing. So when it is forming inside in the liver also, so it will be inciting tissue response. Second, what will happen? If it is particularly in the brain, then we all know that brain is a closed cavity because we have the skull. So if you are forming something inside the brain of this size, that will be having mass effect. So it will give rise to all kinds of symptoms, starting from convulsions to dizziness to memory loss, etc., due to mass effect caused by the cysticercosis in the brain. That is it. Anything else regarding any of these three topics? There is another topic included, that is in your non-core competency. I did not include it. I have hardly seen any questions coming from that. There they are saying that enumerate the bacterial, fungal, and protozoal. Some list is given, I think, in your book. You can just read it up, but usually they have not asked in the exam. So if from the infectious diseases, questions are coming mostly from these three topics only. And TB is very important. I think there will be another class on TB. So that's everything regarding your infectious pathology. Thank you.